Hello. Mic test 1 2 3. Okay. এই হলো ক্যামেরার অবস্থা। ফুল হোয়াইট স্ক্রিন। দুই সময় কাজ করে, দুই সময় কাজ করে না, sadly. I haven't been out in a while. আর কিছু করার নাই, তাহলে এরকমই খেলতে হবে। সো yeah, without face cam. But hello guys and welcome to the Data Nation. I am DNA back with another Genshin Impact live stream. আর আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছো অ্যান্ড সবার একটা সুন্দর দিন কাটছে। আর আজকের গাইস আমরা ট্রাই করব দুইটা কি বলা যায় কমপ্লিট করার, দুইটা স্টোরি কমপ্লিট করা। একটা হলো যেটা আমরা বর্তমানে করতেছি, যে আমাদের এটি পট টু কল হোম, আর নেক্সটে আমরা করব যে আমাদের জন্য গাইস আমাদের ইটোর যে স্টোরি ওইটা। আর এই দুইটা করে ফেললে গাইস আমাদের ফাইনালি আমাদের এটা আনলক হয়ে যাবে আর কি, ওই যে 2.7 এর মেইন স্টোরি ইভেন্ট আমরা মানে এখনই করতে পারি গাইস, এটা স্টার্ট করতে পারি। বাট মানে যেহেতু গেম বলতেছে যে কমপ্লিট এক্সপিরিয়েন্সের জন্য যে পুরোটা করতে, সেজন্য আমরা একদম পুরোটা করতেছি। আর তো গতকালকে আমরা আমাদের ইসের স্টোরিটা করছি, কোকোমি স্টোরিটা, ওয়াজ এ ফান স্টোরি। আর সাথে আমরা শুরু করছি গাইস যে আমাদের এটি পট টু কল হোম, যেটা আসলে আমাদের ইয়ান ফে হলো আমাদের ফিচার ক্যারেক্টার। সো ফার ওকে স্টোরি। বাট দেখা যাক যে আজকের যদি আমরা এটা স্টোরিটা কমপ্লিট করতে পারি দেন তো কালকে আমরা গ্যারান্টেড ইভেন্টটা শুরু করবো আমাদের। আই থিঙ্ক আমরা টোটাল 5 দিন পাবো না গাইস, আজকের আই থিঙ্ক দাঁড়াও, টোটাল আমরা 5 দিন পাবো, 4 দিন মানে সাম ঘন্টা এরকম লাইক 4 ডেজ। দেখি আমরা একটা জিনিস দেখে নিই একটু কুইকলি। সো আমাদের ডাইরেক্ট 5 দিন আছে তাই না গাইস? সো কালকে শুরু করলে আমরা মনে করো যে টোটাল 4 দিন পাবো গাইস এক্স্যাক্টলি। ওকে, সমস্যা নেই। ওকে সো ফার্স্টে গাইস আমরা অবশ্যই হ্যাগেন আমাদের প্রতিদিনের যে আমাদের ডেইলি রুটিন আর কি, আমরা ফার্স্টে আমাদের ডেইলি কোয়েস্ট করে নেব, তারপর আমাদের ইয়ানফেয়ার এটা কইরা মানে আমাদের এই যে টিপটোকাল হোম কইরা তারপর আমরা ফাইনালি ইউটিউব স্টোরিতে মুভ করবো। ওকে চলো আমরা শুরু করিয়া দেই। অ্যান্ড যারা যারা স্ট্রিম দেখতেছো গাইস, মেক শিওর টু লাইক দিস স্ট্রিম। আর যদি নতুন থাকে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। হ্যাঁ গাইস, আমি এটা আগে মেনশন করতাম, এটা রিসেন্টলি মেনশন করি না। যদি তোমার যদি পছন্দ না হয়ে থাকে স্ট্রিম গাইস, এবার মোস্ট ওয়েলকাম টু ডিসলাইক দ্য স্ট্রিম গাইস, কোনো সমস্যা নেই। আমি অনেস্টলি চাই গাইস যে আমার ভিউয়ার্স আমার সাথে অনার্স থাকুক। আর যদি তোমার স্ট্রিম, আমি এটা বলে গেছি কালকের ঘটনা তো যারা দেখছো আর কি, আমি বলে গেছি আমি গেম খেলি গাইস ফার্স্ট অফ অল গাইস আমার নিজের জন্য গাইস, ওকে, ফর মাই ওন এক্সপিরিয়েন্স। কি বলা যায়, নিজের জন্য খেলি ফার্স্টে, তারপর হলো আমার অডিয়েন্সের জন্য। একদম যদি অনেক কথা বলে গেছি, কারণ আমি নিজেও মনে করে যে যদি তোমরা কোনো একজন স্ট্রিমার বা গেম খেলতেছে গাইস, সে যদি আগে নিজে এনজয় না করে, সে অন্যদের অ্যাকচুয়ালি তোমার এন্টারটেইন করতে পারে না। ফার্স্টে তোমার ওই যে কন্টেন্ট তুমি খেলতেছো গাইস, ওইটা তোমার নিজের এনজয় করতে হবে, আর নিজের ওইটা তোমার মানে করতে হবে। বাট মানুষ গাইস মানে এইসব জিনিস নিয়ে মানে এই কী বলা যায় এত সিরিয়াস লিটারালি, যে কি বলবো আমি জানি না। কালকের ঘটনা যারা দেখছো আর কি, মানে আমি জাস্ট একটা নতুন ক্যারেক্টার ট্রাই করতেছি, এটা নিয়ে ভাই এটা কেন ট্রাই করতেছি, এটা এমন কেন করতেছি না, ট্যালেন্ট পড়া নেন, এটাই পড়ে নেন, মানে আমি একটা নতুন আমি আগে বলছি গাইজ যে আই প্লে দিস গেম ফর ফান গাইজ, আই প্লে ফর মাই ওন এক্সপিরিয়েন্স। আমি নিজের শেখা ট্রাই করি যে কোনো সিচুয়েশনে, যে কোনো গেমে আমি ফার্স্টে ট্রাই করি নিজের কী বলা যায় থিঙ্কিং দিয়া বা নিজের এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে জিনিসটা সলভ করার। হয়তো কোনো প্রবলেম হতে পারে গেমের, বা কোনো কী বলা যায় যাই হোক আর কি, কোনো ডিফারেন্ট চ্যালেঞ্জ হতে পারে, কোনো পাজল হতে পারে, বা যাই হোক, বা ইভেন তোমার গেমের যে প্রোগ্রেশন কাজ আমি ট্রাই করি ওটা নিজের এক্সপিরিয়েন্সে শেখার। আর সেখানে অনেক মানুষ ট্রাই করে কি লিটারালি যে মানে আমি বুঝি গাই যে তোমরা চাও যে একটা সার্টেন লেভেলে আমি কি বলা যায় ওটারে তোমাদের মতো করে খেলি, সোজা কথা বলতে গেলে। বাট এটা সব ক্ষেত্রে পসিবল না, কারণ আমার নিজের একটা এক্সপিরিয়েন্স বলতে জিনিস আছে তাই না গাইজ? কারণ
তোমরা যদি বলো তো ভাই এটা করেন ওটা করেন, তাহলে আমি আসলে এটা থেকে কি পাইতেছি? তো তুমি যা বলতেছো আমি ওটা করতেছি, তাই না? তো আমি করতেছি না, জিনিসটা বুঝছো গেছে? তো জিনিসটা হলো এরকম। তো যদি এরকম কারো থাকা থাকা থাকে গেছে এইসব নিয়ে সিরিয়াস হয়ে যাও, কি বলা যায়, লাইক আমি কিভাবে খেলবো, কি করবো না করবো, এটা নিয়ে তোমাদের যদি অ্যাকচুয়ালি মনে করো কি বলা যায় আপসেট হয়ে যাও বা তোমাদের অ্যাকচুয়ালি খারাপ লাগে, ডোন্ট ওয়াচ মাই স্ট্রিম গাইস। একদম একদম অনেস্ট কথা গাইস, ডু নট ওয়াচ মাই স্ট্রিম। কারণ আমি খেলি গাইস আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, মানে এক্সপিরিয়েন্সের জন্য। সো আমি যেটা ভালো মনে করি আমি ওইটাই করবো গাইস আলটিমেটলি। তোমরা আমাকে সাজেস্ট করতে পারো, বাট ওইটা আমি শুনবো কি না শুনবো গাইস সেটা আমার ব্যাপার, সেটা কমপ্লিটলি আমার নিজের ডিসিশন গাইস। সো হোপফুলি তোমরা এটা রেসপেক্ট করবা যারা যারা আমাদের দেখো আর কি, বা আমাদের স্ট্রিম দেখো। Just need a তো ইয়া, moment to quickly take জাস্ট down এটা some মাথা notes. রাখো গাইস, আর কিছু না। তো ইয়া, চলো আমরা লেটস স্টার্ট আওয়ার ডেইলি, লেটস গো। তো পরে করবো আমরা, বাট লেটস গো অ্যান্ড ডু দিস ওয়ান গাইস ফার্স্ট। কি হয়েছে ভাই? আবার কিছুই হয় না জানতে। মানে আর যদি জানার ইচ্ছা থাকে জানতে পারি, তাহলে আমি কালকে গতকালকে স্ট্রিমটা চেক করতে পারবো। আমি honestly I don't want to talk about it right now. আমরা যাবো এদিকে না, মার করা যায় আমরা। তোমাদের একবার মারতে হবে না গেছে, ওকে দেখে বসে অলরেডি। Verdict is পাকেট করে দে। Power of Gugwa. You can't run. ওরা তো আমি এসেই পাইতেছি না গাইস লিটারালি। Who is this guy? এগুলা এই ক্যারেক্টার ছাড়া লিটারালি রেঞ্জে পাওয়া যায় না গাইস। স্ট্র্যাটেজি লোকে যেটার উপরে নিয়ে মারো আর কি, যেখানে তোমার হালকা হাই গ্রাউন্ড থাকবে, এখানে না মারো আর কি। আসো এখানে আসো তোমরা। time for retribution. আর কি আছে গেছে? না না, আর একটা আছে মেবি, না নাথিং। কে কি করছে বলেন? আরে না বলো, কিছুই হয় নাই তেমন। নারুকা মেলানে 3টা গাইজ, ওকে চলো এটা করে আসি আমরা।
মানে জিনিসটা হলো এই যে সবাই গেমটা একটু সিরিয়াস, বেশি সিরিয়াস নিয়ে ফেলা, একটু এটাই সমস্যা, আর কিছু না। Sabotage the balloon, guys, okay? বাকি আমাদের ও এসকর্ট করতে হবে এটা, ওকে। এইখানে একটা, এখানে একটা। Judgment. মরে গেছে এটা। মানে লাভও নাই অনেস্টলি। আমরা কি বোম ফাটাইছি নাকি অনেস্টলি? ও ইয়া, আর এই জন্য হেলথ চলে গেছে হঠাৎ করে। আজকে কি নেট স্লো নাকি? কার আমার? না, আমার তো নেট স্লো না ব্রো, আমার তো সব ঠিকই কাজ করতেছে। স্ট্রিম কি ল্যাগ করতেছে গাইস স্ট্রিমে? শিওর না অনেস্টলি ব্রো। Absorption test. You can't run. না, এটারে তো সেই ড্যামেজ দিতেছে গাইস। Verdict is Don't break my glasses. You can't run. Punishment. time for retribution. Let me weave you a verse. হচ্ছে না গাইস আমাদের? আরে আমার কি স্ট্রিম ল্যাগ খাইতেছে গাইস? না তো আমার স্ট্রিম তো ঠিক আছে গাইস, কি বলো? নেট তো স্লো না গাইস আমার। না গাইস আমার তো মানে 1% ড্রপ করতেছে না ফ্রেম, সো শিওর না গাইস আমি ল্যাগ খাইতেছি না। না, ল্যাগ তো খাওয়ার কথা না গাইস, কারণ যেহেতু আমার এখানে স্ট্রিম ঠিক আছে গাইস, মনে তো হয় না গাইস ল্যাগ খাইতেছে অনেস্টলি। এই ফারুক ভাই নেট মেবি একটু স্লো হতে পারে। না, আজকে মানে ঠিক আছে গাইস, নর্মাল। ভাই ভ্যালোরেন্ট খেলার পর আমি গেনশিন ইম্প্যাক্ট খেলি মাইন্ড ফ্রেশ করার জন্য। এইটা পিস গেম, বুঝি না সবাই এত সিরিয়াস কেন? সেইটাই ব্রো, আমি জিনিসটা হচ্ছে কি জানো, কালকে আমি জাস্ট ওই কোকুমি ট্রাই করতেছি ব্রো, ঠিক আছে? ওই মানে প্রথমবার আমরা ওই কোকুমির স্টোরি ইভেন্টটা করতেছি জাস্ট। তো ওই জায়গায় একটা মিশন ছিল যে তোমার ওই কি জানো, ওই যেখানে তোমার ওই কোকুমি তোমার ট্রাভেলারের আর পাইমনের সাথে নিয়ে তোমার ওই কি জানো ওই ফাটুই যারা আছে ওদের সাথে একটা করে আর কি ফাইট নেয়। তো ওইখানে আমি জাস্ট কোকুমিরে করছি কি, মানে ওই কোকুমি তো ওই বুঝতে থাকে ট্রায়ালে দেয় আর কি, যখন যে কোনো মানে ক্যারেক্টারের স্টোরি ইভেন্টে। তো আমরা জাস্ট কোকুমি যে সময় ইউজ করছি, তখন আমরা ইউজ করছি মনে করো যে আমার আমার মনে করো যে একটা মনে করো যে ফিলিং হচ্ছে যে দেখি আমি কোকুমি দিয়ে মনে করো যে এক্সট্রা ডিলোকের সাথে ভ্যাপোরাইজ ড্যামেজ দেওয়া যায় কিনা, আমি জাস্ট ট্রাই করে দেখবো জিনিসটা, বুঝছো গাইস? তো আমি প্রথমে মনে করছি কি যে ওই ই মায়েরা ওই কোকুমি আলটিমেট মায়েরা, তখন আমি যে ডিলুকরে ইউজ করছি আর কি।
যে আসলে তোমার ওই জিনিসটা কাজ করে কিনা, আমার জাস্ট দেখার জন্য, দেখার ইচ্ছে হয়েছে গেছে। তো ওই জায়গায় মুমিন ভাই আবার বরাত করে রাগ করছে না কি করছে, আই হ্যাভ নো আইডিয়া। তা বলতেছে ভাই এটা কেন ইউজ করতেছেন, তাইলে আপনার এই ফিচার ক্যারেক্টার এটা কি আপনি মানে উল্টাপাল্টা কেন ইউজ করতেছেন, আগে আপনি ট্যালেন্ট পরে নেবেন তারপরে করে নেবেন হ্যান ত্যান, মানে অনেক অনেক উল্টাপাল্টা কথাবার্তা, মানে লিটারালি যার কোনো সেন্স নেই। আবার বলতেছে যে কি আমি আপনার কোকুমি ট্রাই করে দেখাই দেবো যে কোকুমি সাপোর্ট না, কোকুমি একটা মানে আমি কেমনে জানবো কোকুমি কি ক্যারেক্টার না, কারণ আমি বলিও না যে কোকুমি। এখন বলতেছে মুমিনা বলতেছে আমি নাকি বলছি, বলছে আপনি কি আপনি তো বলছেন যে কোকুমি বাজে ক্যারেক্টার। আমি কখন বললাম কোকুমি বাজে ক্যারেক্টার, মানে লিটারালি কোনো যেসব কথা লিটারালি কোনো সেন্স নাই, মানে হোয়াট। আমি যে বলতেছি ব্রো আমি জাস্ট খেলতেছি ফানের জন্য, আমি তো জাস্ট আমি ইউজ করে দেখি যে কাজ করে কিনা, আমার নতুন এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে, না কামলে তো না করছে। আর এটা এমনি একটা ট্রাই, এটা জাস্ট আমি একবার ট্রাই করবো, তারপর তো আমার তো এরকম না যে কোকুমি আমার আছে গাইজ, আমার ফুল টাইম এটা ফোকাস করতে হবে যে আমি যে ওটা নিয়ে ফিউচারে খেলবো, জিনিসটা ওরকম না গাইজ। আমি বলতেছে কি আমি একবার ট্রাই করবেন, বারবার ট্রাই করবেন, মানে কি মনে হয় বলতেছে কি জানো, ওই জাস্ট ওই সিমিলার ওই কোয়েস্টটা না গাইজ, ওইটা করে এনিমি মাইরা ওইখান থেকে কোয়েস্ট থেকে কুইট করে আবার ওই কোয়েস্টটা আবার করতে, ওই ফাইটটা আবার করতে, মানে হোয়াট, মানে এত সিরিয়াসলি নেওয়ার কি আছে, একটা গেম ব্রো লিটল। আমি এই জন্য বলছি যে আমি খেলতেছি আমার এক্সপিরিয়েন্সের জন্য ফার্স্টে। তুমি যদি বলো তো ভাই এটা না করেন, ভাই এটা করেন, এটা করেন, এটা করেন, তাহলে আমি কেমনে গেম খেলবো ব্রো লিটারালি, হাউ এম আই সাপোজড টু প্লে দ্য গেম, যে তুমি যদি সব বলে দাও ভাই এটা করেন, এটা করেন, এটা করেন, মানে অবশ্যই গাইজ অবশ্যই তোমরা সাজেস্ট করবা যে যে ভাই এটা করেন, এটা করলে বেটার হয়, তারপর সেটা শুনবো না শুনবো সেটা তো আমার ম্যাটার, তাই না গাইজ। আমার তোমাদের সব সাজেশন ভালো লাগতে পারে, সব সাজেশন ভালো নাও লাগতে পারে গাইজ, সিম্পল এজ দ্যাট। আমি আমার আমার তুমি তুমি তাই বলে তুমি আমাকে আমার মতো গেম খেলতে দেবে না, তুমি সেটা নিয়ে তুমি মাইন্ড করবা, মানে লিটারালি আই ডোন্ট নো ব্রো। এটা পার্সোনালি খারাপ লাগে জিনিসটা, মানে লাইক জাস্ট এ গেম ব্রো, গেমের মানে আমি বুঝি ঠিক আছে ভাই হার্ড কোর গ্রাইন্ডার বা ওরকম লাগে লিটারালি খুব সিরিয়াসলি নাই, বাট তাও আমাকে তুমি আমার মতো খেলতে দাও অ্যাটলিস্ট। যদি সব কিছুতে জাজ করো যে ভাই এটা কেন করছেন, এটা কেন করছেন, তাইলে আমি কেমন খেলবো ব্রো, তাহলে তো আমার ওখানে কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই, ঠিক আছে তাই না। আমি তো জিনিসটা ট্রাই করতেছি গেমটা শেখা নিজের মতো করে, তুমি যদি সব কিছুতেই যদি ইন্টারাপ্ট করো তাহলে কেমন হবে। একটাই মারা লাগবে guys. Okay. Verdict is Rain outlines your fate. You can't run. Tak. ওটা কি ফলো করে কি মারছে ওটা গাইস, নো আইডিয়া। না কোকুমি হেডার না, মনে হয় অ্যাকচুয়ালি কোকুমি সাপোর্ট করছে। আমি 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 ওরকম কিছু, আমি জাস্ট ইউজ করছি মনে করো যে কোকুমির আর্টিটা মায়েরা, ঠিক আছে কোকুমির আর্টিটা মায়ের আমি ডিলক ইউজ করে আমি কতটা ট্রাই করছি তোমার মারার আর কি, এটাই আর কিছুই না। জাস্ট আমি জাস্ট ট্রাই করতেছি, আমি এক্সপেরিমেন্ট করতেছি গাইস লিটারালি, মানে আমি কিছু করতেই পারবো না লিটারালি আমার মতো গাইস। বলছে আপনি উল্টাপাল্টা কেন খেলতেছেন, কেউ যদি বাইদাবার ভূমিকায় বলতেছে কেউ যদি কোনো ক্যারেক্টার রং ইউজ করে সেটা আমি দেখতে পাই না, মানে তাহলে দরকার নাই ব্রো আমার স্ট্রিম, কারণ আমি তো আমার মতো খেলবোই ব্রো। সেটা যদি তুমি সেটা নিয়ে যদি আমি কেন ইউজ করতেছি কীভাবে ইউজ করতেছি সেটা নিয়ে যদি এতটা মাইন্ড করো তাহলে আমি আমার কিছু বলার নাই ব্রো, তাই না লিটারালি। আমি জানিও না কোকুমি কেমন ইউজ করে, তাই বলছে ভাই ট্যালেন্ট পড়েন, আমি কি এখন এতটা টাইম ওয়েস্ট করবো আমি খেলা যায়, কোকুমি একটা জাস্ট ট্রায়ালে দিছে, আমি যাই ট্যালেন্ট পড়বো, ট্যালেন্ট কীভাবে ইউজ করতে হয় বলছে, আমি জাস্ট খেলে গেছি ফানের জন্য। আমি নর্মালি ওই সিচুয়েশন আমি যা বুঝি আমি ওইভাবে খেলি সবসময়, আমি সব গেমে গেছি এইভাবে খেলি আমি অলওয়েজ। তাই আমি হচ্ছে ট্যালেন্ট পড়বো, ট্যালেন্টে কীভাবে কাজ করে বুঝবো, তারপর সেই অনুযায়ী আমার এখন আমার মেইন ডিপিএস তখন কোকুমির ইউজ করবো অ্যাজ এ ডিপিএস, মানে এত কিছু আমি এত কিছু করবো লিটারালি গাইস এটা ইসের মধ্যে। আমি জানি না যারা মেবি একদম হার্ড কোর সিরিয়াসলি খেলে তারা মেবি করে এরকম গাইজ, আই হ্যাভ নো আইডিয়া, বাট আমি ওরকম খেলি না, এটা বলতে পারি গাইজ আমি। বলছে ভাই ট্যালেন্ট পড়ো ভাই, হ্যান পড়ো ভাই, হোয়াট এই
আচ্ছা ল্যাকের ওরা এটা না খাই সেটা তো আমরা জানি। ওই যা এখন যা এটা আমরা কুইক স্কিপ করে দিয়ে গেছি, এটা অনেস্টলি পুরোটা করার দরকার নেই আমাদের। চলো হয়ে গেছে আমাদের, ট্রাই কালার ড্যাঙ্গো দিয়ে দিয়েছি আমাদের। Ad Astra Abyss. তো আজকে আমরা Thank you for completing today's commission. ওকে ওর মতো ঠিক আছে ঠিক আছে জানতে ভাই ওয়েন ভাইকে কি এই জন্য কি আহে নাই আজকে ওয়েন ভাই তো মনে হয় সেই লেভেলে মাইন্ড করছে অনেস্টলি, লাইক ডিসকর্ড থেকেও মেবি চলে গেছে। বাট আমার কিছু করে নাই ব্রো, কারণ এটা তার ডিসিশন ব্রো, এখানে আমার কিছু বলার নাই। কারণ আমি আমার মতো গেম খেলবো ব্রো, এটাই আমি কারো ওপিনিয়নে বা কারো ডিসিশনে আমি গেম খেলি না গাইস, আমি খেলি জাস্ট ফর মাই এক্সপিরিয়েন্স। কারণ প্রত্যেকটা ডিসিশন বা ওপিনিয়ন তোমার সাথে ম্যাচ হইতেও পারে না হইতে পারে, কারণ আমিও একটা মানুষ তাই না গাইস, সব কিছুতে তোমার সাথে একদম সিমিলার ওপিনিয়ন বা সিমিলারই হইতে হবে গাইস, ইটস নট দ্য সেম থিং। আর সব মানুষ সবাই যে একই অ্যাপ্রোচ নেবে যে একদম লাইক ইউনো সেটা ওই না, আমি ট্রাই করছি আমার মতো, আমার মনে হয়েছে যে মেবি কাজ করতে পারে, এই জন্য আমি ট্রাই করে দেখছি ওটা কাজ করে কিনা, মানে তাও ওটা নিয়ে এতটা সিরিয়াস হয়ে লাগে তাহলে কেমন হবে। জাস্ট বিকজ আমি কোকুমি ওই জায়গায় ডিপিস হিসেবে ইউজ করি না, আমি তো জানিও না কোকুমি কেমন ক্যারেক্টার, আমি জীবনে খেলি নাই কোকুমি, সো আমি যা কীভাবে জানবো লিটারালি। তার আগের দিন ওই গানিও নিয়ে বলতেছে ভাই আপনি গানিও চার্জ এটা কেন করেন না, হ্যান করেন না কেন তেন, মানে লিটারালি আমি কেমন জানবো, আমি লিটারালি প্রথমবার খেলেছি ক্যারেক্টারগুলো তাই না গাইস, কারণ আমি তো এরকম না যে আমি গেমশিন মনে করো লাইক 50,000 বছর খেলতেছি বা ওরকম কিছু, আমি শিখবো গাইজ, আমি প্রথম না না একবার না করে দুইবার ট্রাই না করে 3বার 4বার 5বার শিখবো তাই না গাইজ, এরকম করে তো শেখে মানুষ। আমি একবারে আমার এক্সপেক্ট করতেছে লাইক ট্যালেন্ট পড়া লিটারালি ওইবারে আমি পারফেক্ট করে ইউজ করে ফেলবো, সেটা কি সম্ভব কোনো সময় গাইজ, মানে আমার ঠিক আছে সিরিয়াস হওয়া ঠিক আছে গেম নিয়ে, বাট না এটা একটু বেশি একটু অতিরিক্ত গাইস, এটা লিটারালি আমি মনে করি অতিরিক্ত যে কোনো গেমে লিটারালি আই ডোন্ট থিঙ্ক এতটা হওয়া উচিত না গাইস, মানে একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত ঠিক আছে গাইস ইউনো, বাট মানে যদি এতটা অবসেসড হয়ে যায় তখন একটু সমস্যা। ওকে আমাদের ইয়ান ফেস্ট স্টোরি গাইস, মানে আমাদের টিপার টু কলম ওইটা আমরা করে নিই, লেটস গো, আমরা হিলিং করে নেই করা যায় না, এক জায়গায় চলে যাই আমরা। আমার ওয়াইফও নিয়ে খেলছো সেটাই ওইটাই ওই সিরিয়াসলি না এইসব জিনিস ব্রো, ওই প্রথমবার আমি বলছিলাম যে আমি আয়াকে ব্যানারে পুল করবো না, ওইটা নিয়ে ভাই লিটারে যে খেবা খেপছে মুহিন ভাই আমার উপরে, আমি ওই সময় বলছি ব্রো ওটা আমার ডিসিশন, আমি পুল করবো কি না করবো আমার ইচ্ছা, যদি না হয় আমি করবো না, আমার যদি ভালো না লাগে আয়াকা, আর মুহিন ভাই আমার ফেভারিট ক্যারেক্টার আয়াকা, জিনিসটা বুঝছো ভাই, কেন আয়াকা পুল করবে না, কেন আয়াকা ভালো একটা বেস্ট ডিলোকেট দেখে হ্যান মানে ওইসব অনেক কথা হয়েছে ওই সময়, আর মানে এটাই জাস্ট এটা আমার ইচ্ছা ব্রো, আমি পুল করবো কি না করবো, আমি সব বিষয় যদি তোমার উপর তুমি ট্রাই মনে করো যে আমি তোমার মতো খেলবো, সব লিটারালি প্রত্যেকটা বিষয় সেটা তো হয় না গেছে, ওরকম হয়ে গেছে ওইভাবে, তাই আবার স্ট্রিম করার মানে কি, তাহলে তুমি আসা আমার জায়গায় খেলো লিটারালি,
আমার স্ট্রিম করার মানে কি তাই না গাইস লিটারালি যদি আমি নিজের ডিসিশন নিজে না নিতে পারি তাহলে আমার স্ট্রিম করা কি মানে আছে গাইস ওই আমরা কোথায় কোথায় ঘুরতেছি চলো আমরা এসে চলে যাই দাঁড়াও আমরা একটু আমাদের মার্ক করতে হবে দাঁড়াও গাইস টিপর টু কল হোম না গাইস দাঁড়াও আচ্ছা এটা নেভিগেট Why, hello there, honored customers. Welcome to. Oh, it's you, Miss Yanfei. Shito, Is something the matter? I like the way it talks. Hello there, you honored customers. Welcome to. Oh, it's you, Miss Yanfei. Is something the matter? Surely not more spurious claims that my jade betting is rigged and no one can ever win. Oh, I swear on all that is sacred. No, nothing of the sort. Has a Snezhnaya merchant named Crossel enlisted your ore processing services recently by any chance? A Snezhnayan merchant named Krosel, you say? Ekdom full British accent. Krosel. I do remember that. He brought me a piece of ore, claiming that it was Ore. Smaragdus jadeite. আর ওতে অনেক বেশি ফি দেয় জিনিসটা বুঝছো যেমন বলরা বলে বল যেমন টকরে বলে না ওটা না দাঁড়াও মানে অনেক এক্সাম্পল আছে এরকম লাইক ওয়াকরে বলে ওক লাইক এটা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট আর কি I would like to walk with you. That was the first time Walk, I'd ever talk. encountered it, so I had no way of telling if it was really Smaragdus jadeite or not. But if a customer insists, far be it from me to contradict them. He was quite generous with his money too, so I didn't give it too much thought. I processed the ore as per his request. Do you have any leftover debris from your work on it? লেফট ওভার debris ও এটা দিয়ে আমরা এখন স্যাম্পল টেস্ট করে দেখব আসলে ওটা ফেক নাকি অ্যাকচুয়ালি রিয়েল আচ্ছা ওকে Why, yes. It was my first time encountering this ore, after all, so I kept a few loose shavings to study myself later. They're right over there, in fact. Thank you, sir. We'll take a look at them. ও এই জায়গায় এখন আমরা অবজার্ভ করবো ওকে চলো If my eyes don't deceive me, the cross sections and patterning suggest that these are Smaragdus nephrite shavings. Smaragdus nephrite আচ্ছা Yes, it's not particularly rare, nor is it especially valuable. It's আমি used to make বলছিলাম jewelry এটা all the ক্রস time. করতেছে আমাদের I've heard it said that Smaragdus nephrite is in fact the outer layer of Smaragdus jadeite, though no one's ever proven it. মুম্বাই গেনশিন কি নিয়ে একটু বেশি ইমোশনাল আদারওয়াইজ মুম্বাই ইজ দ্য বেস্ট অ্যাগ্রি ব্রো ইজ এ গুড গাই বাট এই মানে গেম নিয়ে এতটা সিরিয়াস হওয়া ঠিক না অনেস্টলি ইন আদার সাইড বি লাইক ইয়ার 55 প্লাস হইলে তুমিও সিরিয়াস হবা তখন বলবা ওয়াই সিরিয়াস আই ডোন্ট থিঙ্ক আমি মনে হয় না আমি এরকম লিটারালি লাইক কারণ কেউ একজন একটা ক্যারেক্টার ট্রাই করতেছে ওইটা লিটারালি ক্যারেক্টার ট্রাই করতেছে ওইটা লাইকটা আমি কোনো সময় তার এক্সপেক্ট করবো না যে প্রথমবার সে পারফেক্ট ইউজ করবে ক্যারেক্টারটা জীবনেও না এটা জীবনেও সম্ভব না নট ফর মি জানি না আর কারা এইভাবে এরকম সিরিয়াস বাট A thin layer of separation, huh? If you must see for yourself, try examining these shavings for traces of elemental energy. Smaragdus nephrite is an entirely ordinary ore, containing no elemental energy whatsoever. Is that so? Well, we might as well give elemental sight a shot. So, did you find anything? A trace of elemental energy
There's nothing special to it. It just so happens that I've come across a great many of these in my time. Why couldn't Shito tell them apart? These two stones actually look very similar. Someone without a deep understanding of them would find it very difficult to tell them apart. There may be only a subtle difference for the casual viewer, but that translates to an astronomical difference in terms of the market price. Give me a minute. And I'm sure a significant difference in the cost of having them carved into shape. All right, let's focus up. We're going off on a tangent. But never mind, Shirto. Why would Mr. Crossell... Unusual actions have unusual reasons behind them. Let's take some of these shavings back to Chateau. Miss Yenfei? Might I be so bold as to inquire, If you could just confirm for me once more, sir. Mr. Crossell did indeed claim that the ore he brought to your store was in fact Smaragdus jadeite, did he not? Be like Joker, why so serious? Now that's Joker impression honestly. But anyways. yes, that's Ay, right. ay. I still have a record of the job with me, in fact. Here, it says quite clearly, 1 chunk Smaragdus jadeite, uncut. Then I have no further questions. But could I borrow the processing record and these stone shavings? Of course. But might I ask why you need them? Oh, I have my reasons. Ah, yes. Please sign here on this affidavit. This document shall serve as signed proof that these stone shavings originated from the, ore that Mr. Crossell brought to your store. Please read it carefully. Yes, I see. Forgive me for asking again, Miss Yenfei, but might I know the nature of the incident on this occasion? I wouldn't say there's been an incident, just a minor issue. Thank you, sir. I'll take these with me. With this hard evidence to back us up, Crossell won't dare try to deny what he did. On the contrary, this is far from sufficient to build a case. We need to find something a little more compelling. Okay. If you want to make jewelry, you need a professional jewelsmith. Let me think. Jewelry. Nope. Aha! Got it! Singxi. She often helps people to find a jewelsmith. Let's go pay her a visit. Jinxie, okay, chalo. Well, that was quick. How come you know so many people? Because lots of people come to me for legal advice every day. As you know, Liyue Harbor is the city of contracts. And contracts, well, I should say laws, are very important to us. But the amendments made by the Tianquan to our laws are unnecessarily complicated. How can I put this? It just seems like they're hard to understand and impossible to finish. As such, legal advisors like myself provide quite the popular service indeed. So you help them make sense of the law. But didn't you say that it's hard to understand and impossible to finish? Yes, well, that's no obstacle because I've memorized all the legal codices. You memorized them? Wow. You sound surprised. Knowing the law inside out is a legal advisor's bread and butter, you know? It is how adept I become so adept that adept at everything, okay? Oh, this has nothing to do with being an adeptus. I just like reading things. Again, with that casual tone. Well, that's that then. Let's go look for Singxi. Let's go. Oh guys, দাঁড়াও ভালো কথা guys. Actually, story quest আমরা এটা unlock করে নেই guys. There you go. Try your luck betting on Jade? কত দূরে গেল honestly? Okay. অবশ্য guys, আজকে আমার টায়ার্ডনেসটা কম, সো আজকে মেবি আমরা একটা লম্বা স্ট্রিম করতে পারবো মোটামুটি আর কি। Oh, Miss Yenfei, it's you. Has something happened? Did the client from last time, Have no further trouble from then on? Yes, of course.
I'm just here to ask you a few questions. Has a merchant by the name of Crossel asked you to put him in contact with a jewelsmith recently? Krosel. Yes, I remember him. He's a merchant from Snezhnaya, no? Yeah, he came to me with a chunk of something he called Smaragdus Jadeite. স্নেজনের সবাই একটু ডাউট মানে কি বলা যায় একটু The design ডাউটফুল of বা the যাই বলো আর কি hairpins that he gave me was quite intricate, so it took me some work to find someone who was up to the job. This order was on hold for a very long time, and only completed quite recently, which is why I remember it so well. Doesn't seem like there's any evidence to be found here. Miss Inksy, I'd like for you to confirm for me once more. When Mr. Crossel commissioned you to find him a jewelsmith, did he or did he not assert that the material he presented to you that day was called Smaragdus Jadeite? Yes, I'm sure of it. The hairpins were made using many expensive materials, and the asking price was quite high, so we had to put this transaction on record with the Ministry of Civil Affairs. Mr. Krosel wasn't very familiar with the necessary procedures, so I filed it on his behalf. I also kept a copy for my own records. See for yourself. The item is called Smaragdus Jadeite Twin Phoenix Pins. Magnus Jadeite Twin Phoenix Pins The আচ্ছা inlaid gemstone is recorded as Smaragdus Jadeite. The document even has the official seal of the ministry on it. Thank you, Sinksy. Now, could you let me borrow this document? Sure, it isn't serving much purpose here anyway. I take it then that there's been some more trouble? Nothing you need to worry about, just a minor issue. I'll return your document as soon as I'm done with it. Thanks again. Why is everyone's first reaction always to assume someone or something is in trouble? মেবি জাস্ট বিকজ ইন ইয়ানফে কি বলা যায় লিগ্যাল অ্যাডভাইজার আর নর্মালি যখন কিছু কাজ করে অবশ্যই কেউ না কেউ কোনো সমস্যার মধ্যে আছে অবশ্যই মাস্ট বি দ্য নেচার অফ লিগ্যাল কনসালটেন্সি ইয়া শিওর অবশ্যই I believe we have almost all the evidence we need. We just need to make one last trip. Let's go to Boo Boo Pharmacy to speak with Dr. Baiju. ডক্টর বাইজু ওখানে কি চিঠি থাকবে Snake দেখি around his neck? What do you want to speak to him for? Because only he can provide an authoritative statement confirming that Smaragdus Jadeite is harmful to the human body. Once we have this final piece of evidence in our hands, we can wrap this case up. চলো অনেকদিন পর আমরা বাইজুর সাথে কথা বলবো অনেস্টলি চিচির একবার শুধু ওই একটা ইস্যু দেখছিলাম না গাইজ ওই ইসের স্টোরিতে ওই কি জানো ওই জংলির ওই মানে আরকন কোয়েস্ট ওই সময় যে সময় আমরা ওই যেন কোকো 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 গোট খুঁজে আনতে বলছিল মানে কোকো মিল্করে বলতেছিল যে কোকো গোট নাই চিচি নাই নো বাইজু My, to what do I owe the pleasure? Though I'm afraid that if you're looking for our little Chi-Chi, she's out gathering herbs. Okay, guys, I don't know, guys. I'm একদম একটা honest thought দেবো, guys. It, you know, this character is coming soon in Genshin, guys, and he's gonna be a Dendro character. But এতদিন introduce করে না, guys, কারণ he is a Dendro তোমার মানে তোমার কি বলা যায় vision, তাই না, guys? ও দেখা যাচ্ছে কিন্তু, guys. বাইজুর কিন্তু একটা Dendro vision আছে, দেখছো, guys? He has a Dendro vision. So yeah, he's gonna be a future playable character, guys. Guaranteed. I can guarantee you that much. He's definitely gonna be a future playable character as a Dendro character আসতেছে, guys, surely. Yeah, but কবে আসবে যেহেতু এখন পর্যন্ত আমাদের Dendro আর কোনোই আসে নাই, so you know আস্তে আস্তে I think yeah যত একবার নেক্সট আমাদের কি জানো Dendro জন্য কোন ইসে আসতেছে 3.0 তে না I think probably right yeah যে কি জানো ওই যে বলছিল যে কি জানো কাংফু মাস্টার না কি জানো তারপর ওইখানে আমাদের সুমেরু যখন আনলক হয় ওখান থেকে আই থিঙ্ক আমাদের Dendro ক্যারেক্টার আসা শুরু করবে আর কি গেনশিনে তো ইয়া আর আমি অনেস্টলি মানে ভাবতেছি যে ইউনো তোমার এই যে Dendroটা এটা আসলে মানে বাকি এলিমেন্টের সাথে কিভাবে রিঅ্যাক্ট করবে মনে করো ফায়ারের সাথে বার্ন হবে গাইজ বার্ন ইউনো বার্ন বুঝো ওই রকম কিছু একটা রিঅ্যাকশন হবে গাইজ 3.0 ইয়া তাইলে কি মানে এরকমই তো হবে তাই না গাইজ 2 পয়েন্ট এখন কি করে চলতেছে 7 তারপর 8 তারপর 2.9 তারপর 3.0 তাই না গাইজ But yeah, so he's gonna I'm sure Jay is coming soon. And this Baiju, he's a Dendro character, surely. And obviously, guys, যেহেতু he has a vision, guys, right? Definitely he's gonna come, guys. Definitely he's coming to Genshin. There is no way that this character is not coming to Genshin.
It's gonna be a cool character, right, guys? You know, he has a snake, guys, around his neck, and I like his hairstyle, guys. You know, yeah, it'd be a very nice character. 3.0 না তিনটা ক্যারেক্টার আসবে মেবি হাইড্রো ইলেকট্রো ডেন্ড্রো ও আচ্ছা আর কি 2.8 এ আসবে আমাদের নাকি ওই বড় কি যেন বলছিল এটা নতুন নাকি কাংফু মাস্টার আসবে ডেন্ড্রোর ক্যারেক্টার আমি জানি না কোন আপডেটে আসবে আর কি আচ্ছা তিনটা ক্যারেক্টার আসবে সেটা হতে পারে ওকে ওকে আমি ভাবছি 3.0 আপডেটের কথা বলছে বা এরকম কিছু And if it isn't Miss Yenfei as well, now that's an even rarer honor. What business brings you here, might I inquire? Some charlatans peddling ineffectual medicines again, no doubt? I'm sure guys Genshin is working on this character যে you know ability আর সব কিছুতে অলরেডি কাজ করতেছে Genshin No. I'm here this time to ask if you're familiar with Smaragdus Jadeite. Smaragdus Jadeite? Why, yes, there is some information about it included in the 6th commentary on the 7 Mountain Treatises. The 7 Mountain Treatises states that this substance springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster to any mere mortals who touch it. It is abundant in elemental energy, so if someone without a vision is in contact with it for a prolonged period, best case scenario, they fall ill. Worst case scenario, they'll suffer great changes in personality and their illness will only ever get worse. Anyway, I'm sure you didn't come all this way just to chit-chat. Knowing you, Yenfei, and given the specific nature of your question, I suppose that you're about to ask me to write an official affidavit attesting to the pharmaceutical peculiarities of Smaragdus Jadeite? That is indeed the case. If you would be so kind, Dr. Baiju. No trouble at all. It's just a single document. Won't take me a moment. I would mention, though, that you are not the only one who's developed a curiosity for Smaragdus Jadeite recently. A Snezhnayan merchant came to ask me about it not long ago. He's like one Naruto character. Naruto character? Which Naruto character? দাঁড়াও I know কি I know Naruto তারপর না নারুটো কি সব ক্যারেক্টার নাম ভুলে গেছে আমি honestly what fuck সাকুরা এই দুজনের নাম মনে আছে honestly আর কারোটা মনে পড়তেছে না এখন গাইজ honestly কাকাশি না আর কারো তো দেখতে honestly নারুটোর I don't know bro But after I gave him my reply, his expression shifted to one of remarkable disappointment. I wonder, Miss Yenfei, অনেক আগে দেখছি তো if your pressing business might be related to this Snezhnayan merchant? You needn't concern yourself about that, Dr. Baiju. Thank you for penning us that document. I'll make sure to compensate you in due course. You're too kind. Take care now. Baiju guy is as weird as ever. Is it just Paimon, or does it feel like he was fishing for something back there? Yeah, definitely guys. This is gonna be a character guys. দেখো এই ক্যারেক্টার মডেলটাই দেখো guys. You know, same height as মনে করো ডিলোকের একদম similar height guys. Is 100 আমি guys যদি কারো মনে হালকা পার্সেন্ট ডাউট থাকে guys আমি ক্লিয়ার করে দিতেছি guys. This character is 100% coming. Orochimaru না কোথায় Orochimaruর সাথে তুমি পাও just because he has a snake around his neck bro no Orochimaru face দেখছো লিটারালি সাদা ফেস দুইটা দাগ এখানে তারপর মনে করো যে ও তো জিহ্বা থেকে সাপের মতো এই করে আর তোমার একটা বড় স্নেক সামান করতে পারে I don't know bro he doesn't look like Orochimaru at all bro ওই Orochimaru তুই যদি বলো Orochimaruর সাথে যে পার্টনার আছে না ওই যে কি যেন নাম ওইটার নাম ভুলে গেছি আর কি ওইটার মতো না এটা চশমা পরে আর কি ওইটা বলতে পারো তাও I don't think he matches with Orochimaru no I can't read what this says. Snake ওই জন্য হ্যাঁ বুঝছি আমি but I don't know bro I don't think it looks like Orochimaru
ছোটবেলা এগুলো দেখে বড় হয়েছে গাইজ, নারুটো, ড্রাগন বল জি, পোকেমন গাইজ, দে আর অল মাই ফেভারিট অ্যানিমেস। এইগুলো অনেক বর্তমানে এগুলো ভালো গাইজ, খারাপ না, বাট এগুলো হলো গাইজ লেজেন্ডারি গাইজ, লেজেন্ডারি অ্যানিমেস। পোকেমন, ড্রাগন বল জি অ্যান্ড Miss Yanfei, have you finished your Naruto. investigation? I trust you এটা will আমার now top be in 3 a গাইজ, position একদম to without any assess the doubt. compensation due. Yes, my investigation is indeed concluded. I can now provide a final figure for the amount payable. Wonderful. Well then, please, could you do the honors, Miss Yanfei? Of course. According to the stipulations of the contract, Mr. Crossell, you must pay Mr. Chow 10 times the original Yep. transaction price in Mora. Sure. Wait, Oh, what? what? Me pay her? Surely there's been some kind of mistake, Miss Yanfei. Not at all. According to my investigations and the material evidence that we've gathered, the substance claimed to be Smaragdus jadeite that was inlaid within the Smaragdus jadeite twin phoenix pins that you rented out to Mr. Chow was, in fact, Smaragdus nephrite. Now, the contract states very clearly that 10 times the price shall be paid should the article not be genuine. Accordingly, you are liable for this sum, which is payable to Mr. Chow in Mora. Material evidence? What material এগুলো evidence? true emotion, yes, Why, true. Miss Yanfei, you cannot frame me like this. I spent a huge sum to obtain that Smaragdus jadeite, and yet you claim that the ore inlaid on the hairpins is somehow fake? I demand to see your evidence. Indeed. Only a testimony from an expert witness involved in the processing of the ore can serve as an authoritative assessment of whether it is genuine. Traveler, please produce the evidence in question. Show the evidence from the Jade Mystery, show the evidence from Mengxing Jewelry, show the evidence from Bubu Pharmacy. This is a processing record from the Jade Mystery, along with stone samples and an affidavit signed by the business owner, Chateau. Seriously? Even the boss there couldn't differentiate between Smaragdus jadeite and Smaragdus nephrite. How does this prove anything? In any case, Smaragdus nephrite is the outer layer of Smaragdus jadeite. So I had him cut away the nephrite, he returned the valuable jadeite core to me, and some nephrite samples remain in the store. What am I missing exactly? That's an unsubstantiated belief. Well, your claim that my ore is fake is just as unsubstantiated. And we are here to talk about evidence, aren't we? Ugh. Looks like our first piece of evidence didn't convince him at all. Seems like he came prepared. What should we do next? Hard evidence, something legally binding. We have just the thing. Show him, Traveler. This document proves that my hairpins are the real deal, doesn't it? This is the I'm ready to ministry's that. Johnny, seal, last after year, all. actual, It shows that the ore proof, inlaid on the but- pins is indeed Smaragdus jadeite. Our second piece of evidence didn't work either. And this guy's getting more belligerent by the second. You know, you could be right. Perhaps the hairpins are the real deal after all. Of course I'm right. All the evidence shown supports my story. Well, hang on a moment now, because I do recall one final piece of evidence that we haven't revealed yet. Traveler, would you do the honors? Yep. This shall... What's this? Smaragdus jadeite springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster to any mere mortals who touch it. Sustained contact with Smaragdus jadeite over a prolonged period will, in less serious cases, cause a mild malady, while in serious cases, the patient may suffer a dramatic change of personality and fall seriously ill. Mr. Crossell, were you aware of these peculiar properties of Smaragdus jadeite? I had no idea. No idea, you say? I'd guessed as much. But for you to have rented out such a dangerous item, I'm afraid that this falls outside the scope of my work, but within that of the Ministry of Civil Affairs. However, Ooh. I'm sure that the Ministry will be relatively lenient considering that, as you say, you were ignorant of the danger you posed. Don't worry, Mr. Crossell. I will make sure that all the evidence presented here will be handed over to the Ministry. I trust that you'll give them your full cooperation in their investigations. What? Wait! I knew. Okay, now এখন বলছি আমি মানি পে করব, প্লিজ ডোন্ট go to the authorities. Oh, so you knew? Oh, dear Mr. Crossell. But if you knew of Smaragdus jadeite's dangerous properties beforehand, why would you... Huh? No, the hairpins aren't actually... Yeah. Aren't তো আমি actually কালকে inlaid with বলছিলাম honestly. genuine Smaragdus jadeite?
Is that what you were about to say? You do understand, Mr. Crossell, that this means that you will have to pay Ms. Sir Chow 10 times the original price in Mora? Mr. Crossell, your answer, please. My client and I are waiting. He's seriously intimidating right now. It's like she's a different person. Again, that's a legal consultancy for you. I admit it. I confess. The ore I had inlaid on those Actual hairpins lawyer, guys. was Genshin Smaragdus lawyer, huh? Nephrite. But I'm a victim in all of this too. I invested a great deal of time and money into acquiring that small amount of Smaragdus jadeite, in the hopes of turning it into a piece of jewelry that would fetch a fine price. But after receiving it and carrying it around for a few days, I started to feel extreme discomfort. I couldn't sleep a wink or eat a single ও আচ্ছা bite. তুমি আসলে পাইছিল ওকে I was in a constant state of এটা তো অবশ্যই agitation এনফে বলছিল যে আসলে পাইছে ওটা নকলটা দিয়ে দিছে আর কি I went to Boo Boo Pharmacy to get myself checked out, only to discover that this sort of stone cannot be worn as jewelry. But how could I let all that money go to waste? That's why I had another pair of hairpins made from Smaragdus Nephrite, which is almost indistinguishable from Smaragdus jadeite. I kept the real Smaragdus jadeite in a specially made box. I daren't touch it again. I was worried that someone would see through it, which is why I only dared to rent them out, not sell them. And then to top it all off, Jiqiao lost the hairpins after I rented them out to her. So why did you charge Jishao such an extortionate rental price? Ooh. Exactly. If they weren't the real deal, why'd you make her pay so much? I didn't want to either, but when I purchased that Smaragdus jadeite, some of my business partners found out. I knew they'd be watching closely to see how much I could make off it. If word got out that I sold a pair of fake hairpins, then my days in this line of business would be over. All right, let's cut the appeals phase right there. I failed to see what bearing any of this has on your transaction with my client. According to the contract, you must pay Mr. Chow 10 times the original price in Mora, and that is final. 10 times? Oh no. Crossell looks like he could faint any second. Maybe তোমার জিশাও আসলে একজন ভালো লেডি মেবি মাফ করে দিবেন আগে মনে হইতেছে আর স্টোরিতে আর কি স্টোরিতে মনে হইতেছে শি ইজ এ ভেরি গুড লেডি As for me, according to my contract with Mr. Chow, 20% of that sum will go to me. 20%? That's as much as I spent on that Smaragdus jadeite. There's no need. It's fine. You don't have to pay me that much I more. mean guys I'm a true genius guys Genshin story guys আমি প্রথম থেকে অলওয়েজ আমি এই পর্যন্তগুলো প্রেডিক্ট করছি গাইজ একদম লাস্টের ট্রুতে গাইজ একদম এক্স্যাক্টলি খাইটা গেছে গাইজ কারণ এই অ্যানিমে থিম গাইজ গেনশিন যেটা তোমার যেখান থেকে আসছে গাইজ এটা সব ওল্ড অ্যানিমে সিরিজ থেকে জিনিসটা হচ্ছে গাইজ সব থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে গাইজ তো এই সিনগুলো গাইজ আসলে বোঝা যায় গাইজ লাস্টে অ্যাট দি এন্ড গাইজ কি হবে গাইজ অ্যাকচুয়ালি বাও হ্যাঁ বলা দিয়েছে গাইজ যে মাফ করা দেবে গাইজ যে বোঝা মানে এই সিচুয়েশন মানে এত কম্পেনসেশন মানে কিছুটা তো টাকা চাইবে অবশ্যই মানে ঠিক আছে এগুলো ঠিক আছে বাট ইয়া মানে পুরোটা তো চাই না Mr. Crossell, since you have no use for that chunk of Smaragdus jadeite, why don't you give it to me instead? I'll consider us even. What? But all right then. This cursed rock's brought me enough grief as it is. Miss Yunfei, I'll turn the Smaragdus jadeite over to you. I trust that it will suffice as remuneration? Well, that's not quite how the rules say this should go, but whatever. It'll do. Thanks so much for your help this time, Miss Yunfei. When you have the time, অ্যানিমের আবার I'll be হচ্ছে sure to হয় express my thanks more appropriately. ট্রু Oh, come on. No need to stand on না এগুলো তুমি ceremony. একটা পর্যায়ে যাওয়ার পর তুমি এটা তুমি এক্সপেক্ট If I মানে may কি বলা confirm this মানে again, গেস করতে Mr. পারবা যে কি Chow, হইতে পারে have you আর and Mr. মানে এট দ্য Crossell এন্ড অফ come দ্য to an স্টোরি understanding? Well, yes, I believe we have. Well then, that's good. Mr. Crossell, it seems that my client has no further claims against you. Is that so? That's good. That's good. Actually, Mr. Crossell, I'd like to talk business for a second, if I may. I could see from the hairpins you produce that you're very skilled in jewelry design. My family, on the other hand, works in the ore business, and we have a fair stock of fine ores. If we could join forces, your jewelry designs and our choice ores, I think we could do some fine business between us. Yeah, she's a really nice lady, Jishao. Let me think for a moment.
I'm sure তারা বিজনেস ডিলে রাজি হয়ে যাবে। চলো তারা কথা বলুক আমাদের Well, এখানে। that's that. And we've got the Smaragdus Jadeite that Granny wants too. All's well that ends well, eh? Yes, though there were some twists and turns along the way. Exactly. Usually when someone tells us they've lost something, we end up searching all over the place for it. But this time, you managed to solve the problem with just a big stack of documents. বাট তাও একটা কথা গাইজ, মানে যে লুজ করছে বা যে জিনিসটা লস হয়েছে এটাকে কেউ স্টিল করছে না, ওইটার তো ফাইনালি আমরা কিছু জানলাম না, তাই না গাইজ? অ্যাকচুয়ালি মানে অ্যাকচুয়ালি হেয়ারপিনগুলোর কি হয়েছে, হারাই গেছে নাকি কেউ স্টিল করছে? Even though the solution didn't involve actually finding the hairpins. The right solution depends on your perspective on the problem. The objective of my client, Mr. Chow, was to reduce her liability to pay compensation. So, rather than looking high and low for some hairpins, proving that the rented item was nowhere near worth what the vendor had claimed it to be was the more efficient solution. Has ever made an adaptus like you before? An adeptus. Unique adaptus. Speaking of, you took part in that battle, didn't you? In which case, you would have heard what Granny said. Liyue Harbor is now a city ruled by humans. The title of Adeptus means precious little to me compared to my job as a legal advisor. In any case, don't you think that the ওটা Liyue কি Harbor কোন অ্যাঙ্গেল ছিল দেখছো গাইজ? What the fuck? consultancy far more than it needs adeptal powers? ওটা কি অ্যাঙ্গেল ছিল গাইজ? এটা রং, ওটা খুবই রং অ্যাঙ্গেল ছিল গাইজ। যদি কেউ খেয়াল করে থাকো গাইজ, এটা দেওয়া যে ভেরি রং অ্যাঙ্গেল গাইজ। I What? speak to someone who would definitely disagree with your reasoning. I think there is more than just a reason involved here, Paimon. Well, since we got what we came for, it's time to pay Granny a visit. I bet she's been on tenterhooks for a while now. Okay, chalo. Let's visit our granny, Madam Ping. কতগুলো আমাদের ওয়ার্ল্ড কোচ এগুলো একটা করা হয় না, বাট আপাতত আমরা নট টু কনসার্ন। লিওর ভাইবটা আমার সেই লাগে গাইজ। আই থিঙ্ক অন্যান্য জায়গা থেকে লিওর ভাইবটা সবচেয়ে ভালো লাগে মানে অনেস্টলি। এটা মনে করি একদম রিল্যাক্স কামি, আর মনস্টারের ওই থিমটার অনেকটা ফান থিম আর কি। একটু গ্লেজ লিলি আর একটু সিল্ক ফ্লাওয়ার নিয়ে নিলাম গাইজ, চলো। Ah, you've returned. How did it go? Were you able to find the Smaragdus Jadeite? We were, thanks to Yan Fei. Good, good. Then we have all the materials we need. Well, if we're all set, Granny, I'll get going now. Got a ton of clients waiting for me back at the office. Oh, you. All right then. Go see to your business. Granny should be able to handle the rest. Would have guessed one day anime ki free to play playable game hobe this good, huh? Actually, yeah, Genshin actually did a good job. But I think honestly মানে ওরা মানে কি বলা যায়, লিটল এটা থেকে একটা অ্যানিমে বানাইতে পারে কিন্তু গাইস। অ্যাকচুয়ালি পিপল মানে অনেক অনেক সেল করবে যদি বানায় অ্যাকচুয়ালি গাইস, ইউ নো। I think Genshin would be a very good anime guys, actually not joking guys, it would be a very good anime. কারণ অনেক অস্থির লেভেলের স্টোরি, যদিও আছে প্লেবেল গেম রাইট নাও গাইজ, বাট ইউনো তাও যদি মনে করো জাস্ট ফর মনে করো যে ইয়াঙ্গার অডিয়েন্সের জন্য বানায় আর কি, বা জাস্ট বানায় মনে করো ইউনো গেনশিন ইম্প্যাক্ট অ্যানিমে গাইজ, মেবি ফিউচারে কামিং গাইজ, ইউ নেভার নো। যেমন রিসেন্টলি কিন্তু আমাদের ডোটার একটা অ্যানিমে আসছে গাইজ, ওটাও তো মনে হয় অ্যানিমে অনেকটা ওই টাইপের গেম আর কি। তারপর আমাদের লিগ অফ লেজেন্ডের একটা বের করছে গাইজ আর্কেন, ওগুলো কিন্তু চলতেছে, ওগুলো কিন্তু প্লেবেল ক্যারেক্টার আছে গেমের মধ্যে আর কি, বাট তোমার ওইটা থেকে অ্যানিমে বানাইছে আর কি। সো ইয়া গেনশিন কিন্তু এরকম কিছু করতে পারে গাইজ, অ্যাকচুয়ালি ভালো আইডিয়া। I'm off then. Bye. Oh yes, traveler. Make sure you don't lose the business card I gave you. I've been looking into the laws of other nations as well. If you should ever bump into any trouble with the law, come find me directly. Regulars get discounts too. Regular get Now, discounts, child, okay. are you leaving or are you not? If you have no wish to leave, perhaps you'd like to help me clean my teapot. I'm leaving. I'm leaving. Yep, she's lazy. That child. Goodness knows where she learned to be so rambunctious. Her father was hardly so riotous or fond of talking nonsense back in the day when he stood beside Rex Lapis. A truly unique adeptus. বাট আমি যতদূর জানি গাইছি, এই যে কি জানো ওই যে জঙ্গলির সাথে যারা কাজ করতো আর কি,
এরকম নাকি চারটা নাকি পাওয়ারফুল তোমার ছিল আর কি। এর মধ্যে শাও নাকি একজন আর কি, এরকম ছিল মনে করো টোটাল কি 4 জন শাও, আর এরকম নাকি আরো ছিল মনে করো একজন পায়রো অ্যাডাপ্টাস, সাথে একজন আর এরকম আরো 2জন অ্যাডাপ্টাস ছিল গাইস। কোন কোন এলিমেন্টের ভুলে গেছি, বাট ওরা তোমার জংলির মানে মেইন আর্মি ছিল আর কি, মানে মেইন অ্যাসিস্ট্যান্ট 4 জন। তো আমি ওইটাই ভাবতেছি অনেস্টলি যে মেবি তোমার এই যে ইয়ানফের যে বাবা মেবি ওদের মধ্যে একজন ছিল, মেবি, জাস্ট সেইং গেস, মেবি আই এম প্রিটি শিওর যে ওইরকম ওই 4জনের মধ্যে একজন ছিল মেবি। এ ট্রুলি ইউনিক অ্যাডাপ্টাস। Indeed she is. Liyue has changed, and the Adepti must also learn to change. Yanfei might be overly garrulous, but she is also the most intimately acquainted with the city among us all. Liyue is not the same place I once knew. Granny. All right then. Let us speak of this no more. Back on topic. I believe that I still owe you a little gift. Okay. Ooh, Paimon's so excited! How is it made? And how long does it take? It is but a single teapot. It shan't take long at all. Just wait here for a moment. For a moment, okay. Madam Ping begins to construct the gift. Okay, আমাদের টিপট বানাই দিয়েছে ফাইনালি, there you go. This serenity pot. Yeah, if teapot to call home, আর এখানে তো আমরা আসলে থাকতে পারবো না গাইজ, এই টিপটের মধ্যে গাইজ, ওই বিশাল একটা ওয়ার্ল্ড আর কি টিপটের মধ্যে মাঝখানে। আর এদের বলে তোমার ওই যে সেরেনিটি পট আর কি। Hold it firmly. If you were to drop it, oh goodness, who knows what might happen. Take these blueprints with you as well. You'll need them if you wish to make your teapot a little more lively inside. Thanks, Granny. Wait a minute, Granny. How exactly are we supposed to use this teapot? Oh, you needn't worry about that. I've already arranged for a certain little helper to await you within this teapot. ও আচ্ছা, ভিতরে এটা তোমার একজন হেল্পারও দিয়ে দিছে, ওকে? You need to know about আমরা যাইতে পারবো গাইজ এখন এর মধ্যে? অনেকটা লাইক ওই আলাদিনের জিনি যেরকম থাকে না গাইজ ইসের মধ্যে আর কি। এক্সপ্লোডিং এবার কি নতুন ওইটা আমাদের এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে না গাইজ? ওকে চলো এটা কমপ্লিট গাইজ, চলো নাও ইজ দ্য টাইম টু ডু দ্য থিং গাইজ, আই মিন ইট ওয়াজ স্টোরি গাইজ। চলো আর কি জানো গাইজ, আরো একটা জিনিস যেটা দেখবো গাইজ, টিপটটা আমরা কোথায় পাইছি, টিপটটা কেমন ইউজ করে গাইজ কেউ জানো? How do we use the teapot? Please. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. আচ্ছা দাঁড়াও গাইজ, রিয়াম লেআউট প্রিভিউ। ওকে, emerald peak. I don't know guys, I like beach style. আমরা যে কোনো একটা আনলক করতে পারবো নাকি গাইজ? ও আচ্ছা, রিয়াম লেআউট প্রিভিউ নাকি সবগুলোই করা যাবে গাইজ? আই ডোন্ট নো। ফ্লোটিং, এটা ভালো দেখা গেছে, মাউন্টেন জায়গা গাইজ, আর এটা হলো তোমার আইল্যান্ড আর কি। আই ডোন্ট নো গাইজ। ইয়ানফে হাফ ব্লাডেড, হ্যাঁ সেটা আমরা কালকেই পাইছি আর কি, যে ইয়ানফের বাবা ছিল তোমার, যে তোমার জংলির একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল আর কি, জংলি সাইড বাই সাইড কাজ করছে, অবশ্যই একজন অ্যাডাপ্টাস, আর তার মা হলো হিউম্যান। সো তোমার ইয়ানফে হলো লাইক এ হাফ হিউম্যান হাফ অ্যাডাপ্টাস, অনেকটা লাইক গান নিউ আর কি। লাইক দিস ওয়ান গাইজ। I still have a lot to do with it. I don't know, করা বেশি থাকবে না গাইজ, নর্মাল প্লেন গ্রাউন্ড মেবি সুন্দর হইতে পারে গাইজ, বাট তাও গাইজ আই ডোন্ট নো। মাউন্টেন্স। Wow! This teapot seems even bigger but there's just a whole load of nothing around it. Get Using Paimon, you could carve us a whole house out of this rock. Putting burrow to live in for now, I guess. Okay.
have no idea, guys, what this word means. Heisling, guys, you know? Not sure, guys. I'm not familiar with this word. Paimon can't do that. Well, you're the one with the sword anyway. You do it. Still, why is it so empty here apart from that house? Oh, wait a second. What is that? I like the vibe of this place, guys. Island দেখা হচ্ছিল island প্রথমটা অতটা ইন্টারেস্টেড মানে প্রথমটা অতটা ইন্টারেস্টেড ছিলাম না আমি জায়গাটা সুন্দর গেছে যাই বলো লুকস বিউটিফুল এখানে যাওয়া যাবে না গাইজ আর কংগ্রেচুলেশনস ম্যাপ থাকি বুঝলাম না ফারুক ব্রো অনেস্টলি ইনভেন্টরিতে দেখো ইনভেন্টরিতে কি দেখবো ব্রো কি দেখবো আমরা এখানে কি দেখবো গাইজ অনেস্টলি First ও আমরা কি একটু বসাইতে পারবো গাইজ নিজের গেনশিন ওয়ার্ল্ড এ যাচ্ছে নাকি ওকে এটা করবো কেমনে গাইজ অনেস্টলি ও আচ্ছা ওকে Guess we can rest a bit. এগুলো দিতে পারবো আমরা না গাইজ ওকে 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 হ্যাঁ এগুলো প্লেস করবো কেমনে গাইজ অনেস্টলি कुछ আমাদের এখানে কল লাগবে গাইজ বাট দাঁড়াও Wow, it seems that we have a visitor. It's a huge finch! Excuse me, I am not a finch. I am a teapot spirit, and Acha. you may call me, hang on a moment. What am I supposed to be called again? Oh, call me. I suppose you may call me Tubby. You suddenly look the part. So you're the little helper Madam Ping mentioned? Okay, chalo. Madam Ping? Oh, you must mean Ping. Yes, she did summon me here. She told me much about you. You may leave all He's a cute matters bird. regarding the upkeep of this realm to me. Your journey may be far from over, but at least Far this from way over, okay. you will not want for a comfortable place to sleep each night. So what's a teapot spirit exactly? Though it is the Adepti who create realms such as this, they generally do not have the time of day to attend to the banal matter of their maintenance. Thus, we teapot spirits were created to help guard their realms ম্যাপ and থেকে manage ইনভেন্টরি their থেকে affairs. টিপটে টেলিপোর্ট করা যায় হ্যাঁ বুঝছি বুঝছি এটা তো করছি আমরা ব্রো অলরেডি You may তো বুঝছি consider আমি me a butler, if you will. Now, allow me to explain this realm to you. Have you any blueprints on you? Specifically, blueprints with beautiful rooms, chairs, and the like. As long as you have a blueprint, you can refashion this realm however you please. Blueprints? Oh, that's right! Granny handed us some when she gave us the teapot, didn't she? Let's take them out and have a look. Yes, these are the blueprints I'm talking about. Go on, open them up. Just commit the image of the objects to memory and prepare the necessary materials. Then simply release the thought from your mind and the object in the blueprint shall appear within this teapot. Wow! Is that all it takes?
build a whole city inside, couldn't we? I doubt it. A golden-eyed adeptus explained this to me at some point in the past. He said that even though subspace creation is a product of adeptal power, even that has its limits. This world is not a true one, after all. It provides merely a moment of brief respite from the mortal realm, not a means of escaping it entirely. A golden-eyed adeptus? Paimon wonders who could that be? Golden-eyed adeptus. Zhonglir চোখ কি golden না guys? Maybe, not sure. I hardly remember myself. What's more, I have never seen that adeptus again since. Oh, very strange. Well, let's not dwell on that. Have a look around. Best you get accustomed to this realm. If there's anything you would like to ask, just look for me. Okay, চলো। Things summoning, okay. সেগুলো দিয়ে বানায় নাকি guys? You can create all kinds of items from the creation screen. Metal used to create, okay, gathered all over the world. মানে কি যেমন কাঠ মানে wood কালেক্ট করতে বলে এগুলো দিয়ে বানায় নাকি? Okay. After obtaining furnishing, use the place button. আচ্ছা, okay. কি বলছে? Place furnishing and increase the adaptable energy rank of your sanity pod as your adaptable energy rank increases. Realm currency will accumulate at a faster rate. আচ্ছা, তোমরা যখন মানে এই যে ফার্নিচারগুলো বা যে ফার্নিশিং করার পর যখন প্লেস করবো তখন এটা আমাদের অ্যাডাপ্টিভ এনার্জি বাড়ায় দিবে। আর আমরা কি জানো, যত আমাদের র্যাঙ্ক ইনক্রিজ হবে আর কি, আমাদের রিয়াল কারেন্সি আমরা মানে ফাস্ট রেটেই হবে আর কি। ওকে, স্পেন্ড রিয়াম কারেন্সি ইন দ্য রিয়াম ডিপট টু পারচেজ ভেরিয়াস আইটেমস। আর ওখান থেকে আমরা ওই রিয়াম কারেন্সি থেকে আমরা আরও কিছু বাই করতে পারবো। আমাদের অলরেডি আছে অনেক রিয়াম কারেন্সি, তাই না গাইস? অনেক ইসে আমাদের দিছে আর কি, রিওয়ার্ডে আর কি। ওই যে যখন আমরা কোনো কম্পেনসেশন পাই আর কি ওই সময়। তো এখন বুঝে যাই এটা আসলে কোন কাজে লাগে। ওকে। Once in a while, a tipo traveling salesman will visit your abode. There is a chance that he will bring some rare treasures with him. Okay, sometimes, okay. If you acquire the blueprint for furnishing set, you can place furnishings by batch. You can still make adjustments to individual furnishings when batch placing them. Okay. যারা মেবি অনেক এক্সপার্ট তাদের মনে সেই বিল্ডিংস আছে না গাইজ, অনেস্টলি। গাইস আমরা করবো গাইস, বাট অন্য ডিফারেন্ট স্ট্রিমে গেছে না। আমাদের আজকের ইন্ট্রো স্টোরিটা করতে হবে গাইস। সো আজকে না গাইস, বাট শিওর গাইস আমরা এটা কাস্টমাইজ করবো গাইস, সমস্যা নেই। হাউ ডু আই গেট আউট গাইস? দাঁড়াও, এখান থেকে বের হবো কেমনে গাইস, এটাই তো কথা। হাউ ডু আই গেট আউট? I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? থেকে বের হবো কেমনে গাইস? দাঁড়াও, এখানে তো না গাইস, দাঁড়াও। এবি আমাদের আবার টিপট ইউজ করতে হবে না? দাঁড়াও, তো ইনভেন্টরিতে যাই আমরা, যায় আচ্ছা এটা আবার লিভ করে আবার করে দেবে না? ওকে বুঝছি। ওকে ব্যাক টু লিওয়ে গাইস। দাঁড়া, আমার আরো জিনিস দেখা লাগবে গাইস, ওটা বাকিগুলো আনলক করা যায় কিনা যদি আমরা এটা ইউজ করি। আবার জাস্ট মনে করে ইউজ করলাম আর কি। গাইস আমার এই একটাই অপশন না গাইস, তুমি একবারই সিলেক্ট করতে পারবা, তাই না গাইস? ওকে, পাও। ও নো গাইস, আমার অনেস্টলি এখন দেখার ইচ্ছা গাইস যে আমি ওই আইল্যান্ডটা যদি আনলক করে, মানে ওই যে তোমার ওই বিচ জায়গাটা ছিল, ওই জায়গাটা কেমন গাইস অনেস্টলি।
ওই জায়গাটা সুন্দর হয়তো অনেস্টলি গাইজ, জায়গাটা সুন্দর অনেক গাইজ, বাট আই ডোন্ট নো, আমি ওইটা দেখার ইচ্ছা ওই জায়গাটা কেমন দেখতে ছিল গাইজ অনেস্টলি। ইয়াইক্স, ইটস ফাইন। আর মাউন্টেনটা ওই সময় বেশি বিউটিফুল মনে হচ্ছিল গাইজ, বাট এখন মনে হচ্ছে মেবি বিচটা বেশি বিউটিফুল গাইজ অনেস্টলি, ওরকম মনে হইতেছে। সিল্ক ফ্লাওয়ার আমাদের মানে সিল্ক ফ্লাওয়ার আমাদের কোনো কাজে লাগবে না, বাট এমনি কালেক্ট করতেছে গাইজ, কারণ ওয়াই নট। গ্লেজলি সিল্ক ফ্লাওয়ারে ভরা ভাই একদম। ওকে, নাও উই আর ডুইং দ্য ইথোস স্টোরি। দেখি চলো, এই সময় লাগে না যেহেতু আমরা কালকে অর্ধেক করে রাখছিলাম আর কি। সো ইথোস স্টোরির সম্বন্ধে এটা হবে না গাইজ, দাঁড়াও। রাইজ আপ, ইয়া টরাস ইরাকুন্দুস, আমি জানি এটা কেমন স্পেল করে গাইজ, বাট ইয়া চলো ইরাকুন্দাস, something like that. You're always welcome to my teapot. Impress করো, আচ্ছা ইমপ্রেস করে যাওয়া যায় না গাইস? ওকে, ম্যাপে সামনে গাইস, এখান থেকে টিপটে যাওয়া যায়। আচ্ছা চেন রিপোর্ট, আচ্ছা ওকে, থ্যাংক ইউ ফর দ্য ইনফরমেশন। ওয়াও। পাঁচ 5436 meters. We have to go to Inazuma. Zuma. আচ্ছা আমাকে ঠিকঠাক সিলেক্ট করছি, দাঁড়া আমরা চেক করে নেই। Beetle. Hi, Catherine. It's us. Was there something we could help with? Yes. I'm afraid that I have another task that requires your assistance. The Adventurers Guild has recently received a commission directly from the Tenryou Commission. The assignment is both urgent and dangerous. Acha? After assessing the assignment, the Guild has concluded that seasoned adventurers are required. Naturally, you came to mind. Just another day on the job for us. Dangerous, you say? Why can't the Tenryou Commission resolve it on their own? Allow me to explain. The Tenryou Commission recently issued an arrest warrant for a young Oni by the name of Arataki Ito. An Oni? Ooh. Those big, tough-looking guys with horns on their heads? That's correct. This Ito re particular arrest Oni korse, is okay? quite vocal and audacious, so he already has quite the reputation on the streets. That said, he has never been caught up in major trouble of any kind. So it came as a surprise to learn that he has recently been accused of stealing things, and sometimes even whisking away the people themselves. But it doesn't Ooh. end there. When the Tenryou Commission dispatched a Doshin to apprehend him, he assaulted the Doshin before making a getaway with his accomplices. Sounds like a real ruffian. So let Paimon guess. It's up to us to bring this Oni in. No problemo. This does sound like a job for the Traveler. She'll be back with that Oni in no time. I have complete Okay. confidence you will succeed. However, please exercise caution. This Oni also happens to hold a vision, and is the leader of an organization known as the Arataki Gang. I'm not too experienced with gang fights. He has a gang, but I have Paimon. On second thought, Paimon will leave the fighting to you. Last place Paimon wants to be is in a gang fight. We are still investigating Arataki Ito's potential motives behind these incidents, as well as his current whereabouts, but please ask around in the streets as well. There will likely be others more familiar with Ito's circumstances than I am, who can provide you with useful information.
Thank you. I will await your return. Ad Astra Avisask. চলো Ad Astra Avisask. Well, let's start asking around on the streets. Hopefully we'll learn a little more about this Arataki Ito guy and figure out where he might Ruya Naburu. চলো Arataki Ito? Yeah, I've heard of the guy. Word is he did something monumentally stupid, then ran off before they could catch him. And to be completely honest, I was a little surprised when I first heard it. Okay, well, I mean, not that surprised. Wait, you mean he already had a bad reputation? No, not exactly. He's just very overbearing in everything he does. Big and brash and always making a ruckus. So, on the one hand, he's a larger-than-life kind of guy. But on the other hand, he's emotionally volatile. When he's in a good mood, he's as high as a kite. But when he gets upset, he gets completely enraged. I don't personally see him as a bad guy, but I guess I wouldn't put it past him to get all riled up and lose control. ওটা আমাদের একটা ইভেন্টে ফার্স্ট দেখছিলাম আমাদের ইটোকে আর কি ওই যে আমাদের একটা কম্পিটিশন ছিল গাইজ ওই যে কি জানো ওই ওই জায়গাটা ক্লিন করার আর কি ওই যে যেখানে আমরা ওই কি জানো ওই কোন ইভেন্টে জানো গাইজ ওইখানে যেখানে তোমার ওই আলবেডো পেন্টিং করে আর কি ওই যে তোমার ওই একটা স্টোরি ছিল যেখানে তোমার ওই কি জানো ওই ভেন্টি ঘুমায়া যায় তারপর সিংচার নিয়ে ওই চুরি করে নিয়ে যায় ওরকম একটা ছিল স্টোরি ওইটার মধ্যে একটা কম্পিটিশন ছিল গাইজ আমার মধ্যে আর কি জানি ইটোর মধ্যে লিটারালি ওই জায়গায় ফার্স্ট আমরা দেখছিলাম ইটোকে I don't personally see him as a bad guy, but I guess I wouldn't put it past him to get all riled up and lose control. What is he usually up to? Does he have a stable job of any kind? You know, I'm afraid that I'm not too sure myself. Is he coughing? I keep a pretty good eye on what's happening in the city, and as far as I can tell, he just idles the days away. When someone asks for it, he's willing to lend a helping hand, but other than that, he's just out making a scene with the kids on the street or his gang. If I had to guess, his lack of income finally drove him to do something more drastic to make ends meet. But ইটোর মানে কি বলা যায় তোমার ফেশিয়াল বা তোমার লুকস অনেকটা একটা নারুটো ক্যারেক্টারের সাথে ম্যাচ করে গেছে বলতে পারো কে গাইস কার সাথে ম্যাচ করে ইটোর তোমার লুকস Is it just Paimon or is this Ito fellow starting to sound pretty weird? I'm afraid that I don't have much else to tell you. He tends to spend his time with people a little more lively than myself. Perhaps you could try asking around some more. Okay, thanks. তাহলে ওটা ক্যারেক্টার আর্কাইভে যায় কোথায় যেন যায় গাইস এখান থেকে আর্কাইভে না ক্যারেক্টার আর্কাইভে তো where is Ito guys? Toa. There you go. এই যে গাইস এই ফেসটা কার সাথে ম্যাচ করে গাইস বলো ফেস তারপর হেয়ার স্টাইল আর কি এইটা অনেকটা বলতে পারো যে ম্যাচ করে গাইস আমি বলবো গাইস এটা হলো তোমার ওই যে নারুটোর মধ্যে যে তোমার দিস গায় আমি দেখাই দিই গাইস পারভিসে যার নাম ওটার নাম ভুলে গেছে আর কি ওই মাস্টার জিরায়া গাইস ইয়াপ দাঁড়াও তোমরাই বলো গাইস অ্যাকচুয়ালি ম্যাচ করে কি করে না গাইস দাঁড়াও গাইস দাঁড়াও Now look here guys look at this guy's face look at this guy's hair guys okay now look at this guy's hair and look at this guy's face মানে দেখো গাইস শুধু শিংটা বাদে গাইস শিংটা বাদে জাস্ট লুক এট দ্য হেয়ার গাইস চোখের নিচ থেকে দাগ আর হেয়ার স্টাইলটা একদম দেখো গাইস বড় চুল গাইস আর এরকম করা অনেকটা গাইস আমাদের যে পারভিস এজ আর কি যেটা হলো আমাদের দিস গায় নারুটো ক্যারেক্টার অবশ্যই হেভিলি ইন্সপায়ার্ড গাইস তোমরা যাই বলো দেখো এই যে এই পোস্টটাই দেখো গাইস লিটারালি দাঁড়াও লুক এট দিস পোস্ট গাইস এই দুই পাও করা যে এই পোস্টটাই দেখো গাইস দেখছো কে বলবে না গাইস এটা নারুটো থেকে ইন্সপায়ার্ড না গাইস গ্যারান্টিড গাইস দিস ইজ হাইলি গাইস নারুটো ইন্সপায়ার্ড গাইস এই যে নারুটোর সাথে আমাদের জিরায়া মাস্টার জিরায়া
এই যে দিস মনে করো যে পাও ফাঁক করে গাইজ এরকম মানে ইসে মানে এটা কিন্তু ওর সিগনেচার পোজ গাইজ আর কি তোমার টোট সাইজের গাইজ এই যে মাস্টার জিরায়া দেখছো heavily inspired guys কে কি বলে guys no idea but it is heavily inspired by Master Jiraiya yeah look at this guy and look at this guy দেখছো আরে শুধু ব্রিজ মনে করো যে একটু ওল্ড বাট এখানে আবার একটু ইয়াং ইয়াং জিরায়া টাইপের বানাইছে জিনিসটা বুঝছো গাইজ আর কি মানে বার্থডে খোলা আর কি বাট ফেস হেয়ার স্টাইল পোজ মনে করো যে গাইজ লিটারালি সেম গাইজ একদম সেম টু সেম যাই বলো গাইজ একদম পারফেক্ট ম্যাচ গাইজ দেখছো heavily inspired by Master Jiraiya yeah and the most of the characters অবশ্যই কোনো না কোনো অ্যানিমে থেকে আসছে গাইজ ইউ নো নারুটোর মাস্টার yes one of the legendary Sanins ও আমরা ওগুলো মিশে কথা বলবো ওই যে আমাদের ফ্যাব্রিক ব্যাচে আর কি মানে কিমোনোস ব্যাচে আর কি Oh yeah, I heard about that whole thing. I'm sure it must have been a mix-up on the Tenryou Commission's end. He could never do anything so dastardly. Huh? How can you be so sure? Is he really as trustworthy as all that? I mean অনেক রোগ ভাই বাট এই যে মনে করো অনেকটা মনে করো চাইল্ড টাইপের তাই না গাইজ অনেকটা মনে করো ইউনো অনেকটা মনে করো যে গোকুর মেন্টালিটি মনে করো ওই টাইপের গোকু কিন্তু সবসময় ওরকম থাকে যেন চাইল্ড মেন্টালিটি আসলে মানে বলদের মতো বিহেভ করে এমনি এমনি ফাইটিং এর সময় সিরিয়াস গাইজ একদম বাট এমনি নর্মালি একদম পুরা বলদ মানে অন্য ক্যারেক্টারে অন্য অ্যানিমে ইসের মধ্যে হালকা ইন্টেলিজেন্স থাকে বাট গোকুর মধ্যে লিটারালি ইন্টেলিজেন্স মানে ফাইটিং এর সময় শুধু ইন্টেলিজেন্স নর্মালি একদম মানে একদম বলদ No, perhaps you misunderstand me. When I said he could never do anything dastardly, I meant he literally doesn't have what it takes. You mean he's not strong enough? You mean he's not smart enough? Yeah. Maybe a story will explain it better. So, he used to spend a lot of time playing rock, paper, scissors and hide and seek with the kids on the street. কি রক পেপার সিজার তুমি হাইড এন্ড সিক খেলতো তোমার বাচ্চাদের সাথে ওকে Kids, being kids, aren't exactly the most difficult to outsmart. I'm sure you can see what I'm getting at here. He used to lose all the time, sometimes catastrophically. মানে বাচ্চাদের সাথে হাঁটতো আর কি ওকে মানে ইয়া বুঝছি On purpose, though, right? নো আই থিঙ্ক অনেক হার্ড ট্রাই করতে এটা আই থিঙ্ক আমাদের মুমিন ভাই বলছিল যে এরকম হার্ড হার্ড গ্রাইন্ডার The one time I saw him win, he started jumping around and yelling, "I won! I finally won! I'm unbeatable!" lol And so on. what Then the he heck took the kid's why is cake she as a shouting surprise and ate it right there in front of him. Ugh, that's just plain wrong. He did take it way too far that time. The poor kid started crying, so I stepped in and gave Ito a scolding. He was Lol. pretty quick to admit that he was fully in the wrong, and it wasn't long before the kid had stopped crying and was laughing and playing again as if nothing had ever happened. In fact, the children quite like playing with him because he's always serious about the stakes and never throws a game on purpose. So, I suppose what I'm trying to say is a guy who can't even beat kids at a children's game really gonna be capable of these kinds of diabolical deeds? I think I understand your point now that's not at all what I expected to hear Huh. He doesn't sound like a bad guy at all. In fact, he kind of sounds like a man of integrity. Yes, my thoughts exactly. Still, the Tenryou Commission's evidence against him is supposed to be irrefutable. So, I'm not trying to condone his actions or anything. If he really has messed up big time, then he should face the consequences just like anyone else. Thanks for the info. We'll keep asking around. okay চলো Arataki Ito. Of course I know him.
We've been trying to apprehend him recently. Uesugi. We know he's already left Inazuma City, but with no clues to follow, we have no choice but to commission others for help, including the Adventurers Guild. Catherine says that Arataki Ito hasn't done anything seriously bad before, so it seems pretty strange. Paimon's curious. Is there any evidence of all this stuff he's accused of? Yes, of course. Otherwise, we'd never have put so many people on the case. For starters, most thieves will try to devise a way to conceal their identity, but for an Oni, the horns are a dead giveaway. I mean, the whole city could have recognized it was him. How do you know it wasn't a different Oni? At first, he was just one of our suspects, but when we went to investigate, he personally confessed to everything and started trying to provoke the officers. Okay. What's most frustrating is that he then managed to escape along with his entire gang. He must have been planning the whole thing right from the start. Did he have a motive? Of course he did. Whether material or psychological, there is plenty of evidence either way. Well, we are actually having 6 viewers, guys. Late night, guys. Thank you, guys. Thank you for watching the stream. But guys, if you're enjoying the stream, guys, make sure to like the stream and also, guys, subscribe to my channel, guys. It will mean a lot. He's never had a Mora to his name his entire life, and he's never kept down a real job. Word is that he also takes care of someone in his gang, and that the burden of it takes quite the toll on him. After scrounging for a living all these years, maybe he thought that being the bad guy would be an easier ride. As for his psychological motives, it's a bit embarrassing to talk about, but we confiscated his vision during the Vision Hunt Decree. So he was exacting revenge on that Enrico mission, okay? At the time, Arataki Ito put up quite a fight. It took a huge amount of manpower and resources, and in the end, we had to is a release very the help powerful. of Kujo Sara to finally secure his vision. Ooh. মানে কি তো আসলে তোমার ভিশনটা নিয়ে গেছে নাকি তোমার কুজো স্যার অ্যাকচুয়ালি ওই জন্যই তোমার ওকে বুঝছি ওকে The vision hunt was a mistake, but we never expected that he would go to such extreme lengths to take revenge on us. He does sound a little unstable, just like people have been saying. The motives seem valid enough. The evidence is solid. If the two of you are able to capture Arataki Ito, please bring him straight here. We'll handle him from there. Thanks for all the info. Moon better pour this on Discord. You know, Ito saying something very bad about Sarah. I can say actually tomorrow pre mistake here. Maybe it's time to talk to a real specialist. Sango for more information, okay? Detective agency here in Inazuma. Maybe we can try asking there. I was busy completing the quest Omni Ubiquity Net. Oh no. আমাদেরকে মাঝখানে একটা সাইড কোয়েস্ট করতে হবে Omni Equibity. Oh no, this one, guys. একটা করবো গাইস শান্তি মতো বাট ইউনো মাঝখানে আরেকটা করতে হবে আমাদের কিছু করিবার নাহি বাট চলো কোয়েস্ট তার সাথে সাইড কোয়েস্ট মানে Oof, that Waka Murasaki, I shouldn't have let her know about Kagerumaru. What's wrong? Oh, hello there, traveler. Do you still remember the Ubiquity Net by any chance? After we settled the previous incident, I explained all that happened to a friend of mine. Her name is Waka Murasaki, and she's, well, she calls herself a designer. She was quite inspired by the manner in which you use the net. She's been badgering me this whole time to help her look up new techniques and which she can continue modifying the Ubiquity net. I couldn't deal with all that nagging, so I did find her something new in that ancient collection of mine. If the fancy takes you, traveler, go to her place. If I don't miss my guess, she's probably finished her modifications by now. Okay, cholo.
Look for Wakamurasaki. এখন এখান থেকে 116 মিটার আগে চলো। Yikes. যেটা আমাদের করা লাগতো না, but okay, there's a lady. Wakamurasaki. Well, that should certainly do it. Hello there, are you Wakamurasaki? That's me, what do you need? Well, I'm here about the ubiquity net. Oh, are you? Oh, I remember you. Remember now. You must be the traveler. Sango told me about you. The way in which you operated the net was truly impressive, inspiring. In fact, I've heard that you have become more modifying it. Okay. Yeah, that's right. Hey, Sango dug up an all new technique for me and all. I used the technique to modify this net once again, and I named this new model the Omni Ubiquity Net. According to Sango, the technique is able to retain the essence of living creatures before using certain objects as media to recreate and shape of the living being. She even says that the utmost achievement of such and I don't know how to pronounce that technique is to recreate a human essence. Such senses can answer questions and will never lie. I must say that such a technique would be of unbelievable help to a detective like Sango. You know what? I actually think that's why she told me about the technique and allowed me to make changes to the net. But don't you go around telling anyone that. I'm only telling you this because you and Sango are friends, alright? Is it really that amazing? I'm not yet. No matter how I modified it, this net can only be used to recreate the essences of small creatures. It has no effect on humans whatsoever. You know what, traveler? Take this net with you. Who knows, seeing you in action might give me some inspiration again. Yeah, take it with you, and remember, it's the Omni Ubiquity Net now, not just the Ubiquity Net. Go on then, go catch a few little animals to test it out. Okay, chalo, আমাদেরকে animals catch করতে হবে, okay? Why do you read the dialogues? I don't do it because I play for the story, bro. So I মনে করো যে যতটা ইনফরমেশন নেওয়া সম্ভব আর কি, প্রত্যেকটা স্টোরিতে প্রত্যেকটা হচ্ছে আমি কিছু ইন্টারেস্টিং থাকে, তাই তুমি মনে করো যে জাস্ট তুমি স্পিড রান করতেছো, অ্যাকচুয়ালি তুমি গেমটা ফোকাস করতেছো না। আমি ওইটাই মনে করি আর কি। আমি সব কিছু সব লিটল ডিটেলসে ফোকাস করতে ভালোবাসি। যখন আমি মনে করো যে কোনো স্টোরি মোড গেম খেলি, তখন আমি প্রত্যেকটা স্মল ডিটেলসে ফোকাস করি আর কি, অ্যাটলিস্ট করার ট্রাই করি। অনেকে করে গেছে জানো, অনেকে মনে করো যে জাস্ট ফাইটিং ইন্টারেস্টেড, মনে করো স্টোরিতে অতটা ইন্টারেস্টেড না, তার আবার একটু মনে করো যে লাইক ইউনো ওইগুলো স্কিপ করে আর কি। আই আন্ডারস্ট্যান্ড ব্রো, বাট মনে করো আমার স্টোরির ফিলটা ভালো লাগে আর কি, এটাই। আচ্ছা, আমরা স্মল অ্যানিমেলস ক্যাচ করবো আর কি, বাট how do I use the net, guys? I have no idea. Acha, okay. But small animals পাবো কোন জায়গায়? এই জায়গায় শিয়াল টিয়াল কিছু আছে, কুকুরটার উপর ইউজ করা যাবে কি? দাঁড়াও তো। I still think we should change it. This part is a bit boring. ছোট অ্যানিমেলস গাইস, দাঁড়াও। একটা ফক্স আছে গাইস, দাঁড়াও, ফক্সটা ধরতে পারে কিনা দেখি আমরা। ফক্স তো স্মল অ্যানিমেল, তাই না গাইস? মানে আই মিন স্মল অ্যানিমেল আর কি ধরা যায় গাইস? বার্ড গাইস, মেবি বার্ডস গাইস, বার্ডস। তোমার butterflies guys, I don't know. হিলিচুল ধরা যায়, দাঁড়াও তো। ও আচ্ছা, এটা কি ই দিয়ে ধরতে হবে গাইস? ও
ও আচ্ছা, তো জি দিয়ে কি করে গাইস? অনেস্টলি আই হ্যাভ নো আইডিয়া। দাঁড়াও, এখন বুঝছি, আমি রং প্রেস চাপতেছি না গাইস, বাটন গাইস। সরি 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 সরি। তাহলে এখন ভেবে ধরতে পারবো গাইস আমরা। ওকে ওকে, আমার এই ম্যাথ তো না, মানে আমি জানতাম না এটা কিভাবে কাজ করে গেছে প্রথমবার। দাঁড়াও, হ্যাঁ অক্সি তুমি একটু দাঁড়াও ব্রো, আমি তোমার ধরার ট্রাই করতেছি, এক সেকেন্ড। ব্রো what happened? আচ্ছা এগুলো দেয় না আগে। আচ্ছা, তো ওইটা ইউজ করে তোমার আবার নেট আনতে হয়। ওকে ওকে ওকে। ও ইয়েস, আমরা ধরছি একটা ফক্স, ধরছি আমরা একটা ফক্স ধরছি। ইয়ে 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 ইয়ে। The omnipotent need to capture small animals. তো ধরছে গেছে আমরা। তারপর এখানে এসে আমরা দেখি আবার আরো ধরা লাগবে গেছে নাকি? শিওর না গেছে, দাঁড়াও। ধরছি তো গেছে, দাঁড়াও। আর কি আছে? ধরার পরে কি করবো গাইস, সেটা হলো মেন কথা আমাদের। এত কথা বলা যাইতেছে না গাইজের সাথে। ও এখন কি করবো আমরা? ওটা ক্যাপচার করছি আমরা গাইজ, বাট এখন some to appreciate the story and follow dialogue. Press G then hold E to aim. হ্যাঁ ওটা তো করছি আমরা, বাট এখন কি করবো আমাদের, সেটাই হলো কথা আর কি। আমরা তো কোঅপ মোডে নাই না গাইস, ও হবে না কেন গাইস? দাঁড়াও, এইটা নেটটা তো চলে গেছে গাইস, এখন তো নেটের অপশনও নাই গাইস। সো Guess we can rest a bit. তাহলে এখন কি করা লাগবে? The own is evil guys. Holy shit bro, hello? ও আচ্ছা, আমরা এটা করতে পারবো এখন। চলো গাইস, আমরা এখন করতে পারবো গাইস। চলো এখন এটা করা, এখন আমাদের ইটার শো এটা আবার করতে পারবো গাইস। চলো, মানে এটা এমন একটা টুইস্ট গাইস, জিনিসটা বুঝছো গাইস, যে আমরা যখন ইটার শো এটা করতেছি গাইস, মাঝপথে বলতেছে যে তোমারে সাঙ্গোর সাথে কথা বলতে হবে, তো তোমারে এই ইভেন্টটা করতে হবে গাইস, ঠিক আছে? তো তখন মনে করো সাঙ্গো বিজি, মনে করো যে ওই কোর্সটাতে করতে গিয়ে, মানে ইটার স্টোরিটা কমপ্লিট করতে হলে গাইস আমরা সাঙ্গোর সাথে কথা বলতে হবে, জিনিসটা বুঝছো? এখন যখন আমরা গেছি, কথা বলছি, ও আবার আমাদের বলছে যে ফক্স ক্যাপচার করতে, ফক্স ক্যাপচার করার পর ওইটা পুরোটা কমপ্লিট করবো, তার এখন বলতেছে আমার ইন্টার স্টোরিটা কমপ্লিট করো, তাইলে আবার ওইখানে করতে পারবো, জিনিসটা বুঝছো গাইস? ঠিক আছে ভাই, এত টুইস্ট ব্রো লিটারালি। মানে এইটার মাঝখানে ওইটা করা যাবে না, বা ওইটার মাঝখানে আবার বলতেছে এইটা করো, লিটারালি মানে হোয়াট? তাহলে প্রথমবার একসাথে ওইটা করতে দিলেই তো হয়তো, তাই না গাইস? মানে এইটাও ফুল করে দিবে না, ওইটাও ফুল করে দিবে না গাইস, মাঝখানে একবার এটা আনতেছে, একবার ওইটা আনতেছে, একবার এই স্টোরিতে আনছে গাইস, তারপর ওই স্টোরিতে গেছে, আবার ওই স্টোরি থেকে বলছে আবার এই স্টোরিতে যাও, আবার এই স্টোরি সম্পর্কে আবার ওই স্টোরিতে যাও, মানে হোয়াট? ওকে চলো, এনিওয়েজ। Please speak to President Sung. I'm just a helper. Hello, we'd like to ask some questions about Arataki Ito. Oh, him again. Sure, I have answers. We've already done some investigating for the Tenryo Commission. But first, do you have enough Moro to cover the fee? I've heard all about your travels. After everything you've been through, I'm sure you understand the way these sorts of things work.
আমি শুরু করছি আবার এইটা কমপ্লিট হওয়ার পরে তখন আবার আমরা এইটা করতে পারবো গাইজ, তখন আবার সাঙ্গোর সাথে ওই একটু আগে যে মিশনটা করতেছিলাম ওইটার আবার করতে পারবো, জিনিসটা হচ্ছে গাইজ। লল গেনশিন মেকানিক্স। Talking about here. A one-off payment of 397,000 mora upfront, plus a further 5% of your Adventures Wait, Guild what? remuneration as my commission, if Arataki Ito is successfully caught and brought to justice. ওয়াও, Whoa! That's crazy expensive! How did you even come up with the price that high? Hold on, I wasn't finished. It just so happens the initial fee has already been paid in full by the Tenryo Commission. All you'll need to pay is the small commission fee. And, as for that amount, I'll settle things with the Adventures Guild once we have Ito. So, from the way I see it, you guys are getting a pretty nice deal. Now then, to give you the full picture in this case, we must first recount a well-known Inazuman fairy tale. ওয়েল নোন ইন ওয়ান ফেরিটা, চলো আমাদেরকে এটা ফেরি টেল বলবে, ওকে? A long, long time ago, in a village lost to time, there lived a crimson oni and a blue oni. এটা ক্রিমসন এটা ব্লু They ওনি, were ওকে? the best of friends. এন্ড তোরা ছিল একদম মানে বেস্ট The ফ্রেন্ডস। crimson oni looked fierce, but was gentle like the humans. The blue oni looked human, but was reclusive, like an oni. আচ্ছা, রেড ওনিটা তোমার ছিল মানে হিউম্যানদের মতো, আর ব্লু ওনিটা ছিল অ্যাকচুয়ালি But they ওনিদের were মতো। scared and threw beans at him whenever he came near. ও নো, মানে ও তো হিউম্যান ছিল, বাট ওরে যেহেতু অনি ছিল সেহেতু ওরে তোমার মারতো আর বুলি করতো আর কি, ওকে? So the blue oni said to the crimson oni, ওকে, Akka, I'll cause trouble in the village. You come and stop me. Then the humans will accept you. ওয়াও, বড় অ্যাকচুয়ালি বেস্ট As ফ্রেন্ডস না queen, গাইস? the crimson oni chased the blue oni away. The crimson oni's deeds Yeah, spread throughout wow. the land, and people finally তো ব্লু ওনি বলছে যে আমি কিছু মানে মানে উল্টাপাল্টা কাজ করব আর তুমি আমারে ভগাই দিও, তখন তুমি এই ভিলেজে হিরো হয়ে যাবে আর কি। The good news, he was gone and left only a letter behind. Oh I no. went traveling. Don't come find me, or they'll treat you as a naughty little oni. I'm pretty sure গেছে, কারণ জাস্ট যে ফ্রেন্ডস ভালো থাকার জন্য এটাই করছে। We'll always be friends. আর I'm pretty sure যে রেড ওনিটা তোমার ইটু, তাই না গাইস? মনে হইতেছে মানে মনে হইতেছে আর কি। What about the little blue oni? Whatever happened to him? I suppose the blue oni simply disappeared, never to be seen again. Only the crimson oni remain now. না ক্রিমসন ওনি প্রবলি ইটু, তাই না গাইস? আমি শিওর না, দাঁড় দেখি। আরে ওই শিওর গাইস, ওই ফ্রেন্ডের জন্য স্যাক্রিফাইস করছে মেবি, কারণ তোমার ওই রেড ওনি ও যেটা মানে হিউম্যান লাগে জিনিসটা বুঝছো, মানে ওই মানে ফান টাইপ যে ওই যে ভাইবটা পাইতেছে আর কি, মেবি এটাই হবে। আর ব্লু ওনের ফ্রেন্ডের জন্য স্যাক্রিফাইস করা চলে গেছে আর কি, যাতে ও অ্যাকচুয়ালি হিউম্যানের সাথে ও নিজেরই স্যাক্রিফাইস করছে, মনে করো যে আমি মানে কিছু উল্টাপাল্টা করবো, তুমি আমার ভাগাই দিও, আর তাতে গ্রামের মানুষ মানে বা এখানের মানুষ সবাই তোমারে ভালোবাসবে আর কি। That's a cute story. The blue oni was just an innocent little kid. Does the story have anything to do with the situation at hand? Of course it does. Otherwise, I wouldn't go through all the trouble of telling it. One interpretation is that the story is actually broadly based on historical events and that Arataki Ito is, in fact, a descendant of the Crimson Oni. A descendant, আচ্ছা, মানে অ্যাকচুয়াল ওনি না, মানে ওই বাট ওইটা তোমার হলো মানে বংশ অনুক্রমে আসছে আর কি, ডিসেন্ডেন্ট আর কি। What I'm trying to tell you is that the Oni have sacrificed a lot in the past in order to finally integrate themselves into human society. আচ্ছা, তো ওরা অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান না? But there are still some volatile personality traits in the Oni bloodline. মানে ওইটার জন্য ওই শিংটা না গাইস? ওকে, তো ইয়া। Every generation of Oni inherits these traits. So while Arataki Ito has never been known to commit a wrongful act in the past, can we ever completely rule out the possibility of him one day allowing this side of him to take over? I think he's pretty human, but yeah, but অবশ্যই yeah. But how could he do that? After the blue oni's sacrifice? That would be such a betrayal. That's a very old story. Nobody knows how long it's been since the blue Oni disappeared. We can only assume that they have long since died out, in which case, it would be quite a stretch to say it still counts as a betrayal at this point. Besides, the suspect has already confessed. What is there left to discuss? According to my investigation, he was headed southwest. I would bet he's already made it to Yashiori Island by now.
Yashuri The Island. 10-year commission is unable to enter territory controlled by Sangonomiya troops. No doubt that's the reason Arataki Ito chose to flee in that direction. Understand. Thanks for all the Don't information. mention Chalo. it. I'm just doing my duty. Wait, Paimon still has a question. If Arataki Ito has given into his bad side, won't that mean he's extra mean and violent now? Lol, I can Paimon. only assume so. Judging from his previous bouts, he is a skilled fighter with a lot of brute strength. Whether or not you'll be able to handle him, that I do not know. Okay, but what's up with people throwing beans at Oni? What use is that? Ah, yes. Now that you mention it, I seem to recall that Arataki Ito is allergic to beans. Oh yeah guys, beans. ওই যে আমাদের ওই ইভেন্টে গাইস জানো বিনের একটা কি যেন শরবত বা জুস খাইছিল গাইস, পরে অবস্থা অজ্ঞান হয়ে পড়া গেছিল গাইস লিটারালি। He's very allergic guys to beans. In fact, all Oni will avoid beans. মানে সব অনিরাই তোমার বিনসে অ্যালার্জিক আচ্ছা। I heard that just touching a bean is enough to incapacitate him. Ooh. If you could weaken him a bit by triggering his allergies, perhaps you'd have better luck subduing him. Seems like our only option seems a bit unfair to me. It's fine. He's the bad guy, remember? It just so happens that I have a bag of beans right here. I was planning to use them to make some porridge, but I think you will find a better use for them. Of course, I will charge the Adventurers Guild a fair and reasonable rate for the beans. Sneaky. Ugh. Thanks. Let's head to Yashiori Island and start looking for Ito. Chalo guys, let's go to Yashiori Island. Welcome. এই কুইক হবে আমাদের। I don't need an umbrella, but you can use one if you need. Rain, if it only could cleanse the corrupt souls of this world. You look at dialogue. According to Detective Sango, Ito should be somewhere around here. Somewhere around, but That he has a vision. Why not see if you can track him down using elemental sight? elemental sight. Footprints. Let's see where they lead. There's a camp here, but nothing stands out as particularly noteworthy. Let's keep moving forward. My head hurts badly, especially at night. I feel like my head is going to explode. Some of our team members started to cough blood and have nightmares every night. I have developed a rash on my skin, and my chest feels itchy and damp inside. We must report to clan head that this Tatarugami is no mere rumor. I guess I don't give a but anyways, lost text guys. Intro was target, Bishalagger text. But yeah, let's go. Shurigami. Holy shit. There are more footprints here. He should be just up ahead. Solo? Wait, could that be him? Is Yep. that Arataki Ito? He doesn't seem to be looking this way. Perfect. Let's try the beans Detective Sango gave us. It'll save a lot of hassle if we can avoid a fight. আমরা এখন বিন থ্রো করবো গাইজ ওর গায়ে। Beans! চলো হয়ে গেছে। Are you okay? What should we do? Paimon didn't think he'd react this badly. Don't be alarmed. It's just my allergies acting up. Okay. I got it under control.
It's all right. I got this. I just gotta tough it out. It's alright, I got this. Just I gotta get. I'm kidding. I gotta catch my breath here. Whatever it is you want, it's gonna have to wait. I need a moment. Oh shit. Need a moment. Woo. That's better. That sure took a lot out of me, though. Hey, why'd you have to be so mean, huh? Surprise attacking me like that. You can never do. Oh, you can never be too careful when dealing with a fugitive. There's plenty more beans in the bag. You'd better come quietly. Hey, whoa. Take it easy. Just stop with the beans, okay? So you're here to bring me in. How in the world did you find me all the way out here anyway? Well, whatever. If you think I'm going back with you, you can forget it. I'd walk away if I were you. I pack a mean punch, you know. I don't want to hurt any regular folks like you. Regular folks? Okay, bruh. Pretty big talk considering all the beans we have. You're the one behind the robbery and the missing people, aren't you? Yep, that's right. Me. All by myself. Nobody else. As boss of the Arataki gang, I gotta nab a little food and drink when we're running low. That's only natural, right? Yeah, but nabbing people? That's taking it a bit far, don't you think? Not when their families will pay good Mora to see them again. Easy picking. And the extra Mora means I can, give some to my gang to spend on themselves. That is your honest, questionable reasoning there. Hey, what's with all the questions? Like I said, I'm not going back with you, so stop wasting everybody's time. No way, mister! We've accepted a commission to bring you back! What did you say, little one? Go on. Say it to my face. Well, mostly she took a commission to bring you back. Lol, Paimon. Show some backbone, Paimon. Looks like you aren't gonna let this drop. In that case, we... Uncle Ito! Don't run now. Careful or you'll fall. Uncle Ito, okay. What's taking you so long? You said we were gonna have a beetle fight today. Beetle fight? You promised. Yeah, that's right. Still going ahead. But you see, I've been out here for ages, and I still can't find a beetle that I like. So, just give Uncle Ito a little more time, okay? Mm-hmm. Huh? Who are they? Are they your friends? Yeah, that's right. I told them not to come, but what can I say? They were just too worried about me. Rabi bhai, welcome to the stream. DNA bhai, কেমন আছেন? অনেক দিন পর আসলাম। আরে রাবি ভাই, welcome to the stream. Welcome. রাবি ভাই, কি অবস্থা? কেমন আছেন ভাই? It's because of a little thing called prestige. Yeah, because of all the prestige Uncle Ito has. আমার জব হয়েছে তো তাই টাইম পাই না বেশি। আরে নাইস ব্রো, এটা তো ভালো খবর ব্রো, অনেস্টলি। Congratulations, Rabbi bro, for getting your job. What are you talking about? Come on, just play along. Leave the kid out of this. Uncle Ito, you don't look so good. You look like you're about to fall over. That's because Uncle Ito bumped his noggin on a tree branch while looking for a beetle. Uh-oh. It's all good, though. These horns are rock solid. Okay, if you say so. Granny and I will keep heading back now. Don't be too long. Yep, I'll be right there. Hope you're ready to lose today. Who were those people? The old lady was Granny Oni. She's the one who took me in and raised me. And the kid's name is Daisuke. I took him in just a while back. They're both like family to me. He escaped with me out this way, along with my boys from the Arataki gang. If I didn't bring him with me, the Tenryou Commission would be knocking on their doors for sure. I had no idea you were so caring towards others. Right. But if you care about them so much, then you shouldn't have done all that stuff that made them worry about you in the first place. এখন জবের জন্য গেমই খেলতে পারি না ভাই, অনেক খারাপ লাগে, বাট কি করবো বলেন। It's fine, but যদি তুমি তোমার অ্যাকচুয়ালি জব এনজয় করে থাকো, দেন ওইটাই টাইম দাও। I mean, যদি আর মাঝে মধ্যে ফ্রি টাইম পাও তাহলে তখন তুমি গেমিং করতে পারো।
He is like a kid. I know, bro. Listen, how about we make a deal? You two let me go wrap things up with Daisuke, and once we're done battling beetles, the two of us will settle things with a duel. Okay. If you win, I'll come quietly. You can take me back to Inazuma City, and you won't hear a peep out of me. Why? Because I'm an Oni of my word. I'll just tell little Daisuke that my friends and I need to step outside for a moment. That way you won't worry. Cool? What should we do? There is the kid to consider. Alright, you have a deal. Oh, it's on! I like your style. I like your style. Right, but first things first, I need to find an Right, but Oni that's Kabuto first. to battle with. I've been looking here for ages and haven't found myself a winner. I can, I think, yet, voice so act it it's always. time to try somewhere else. কি বলো? Come with me. Saves you worrying that I might skedaddle. Skedaddle. সকাল 9টা থেকে রাত 11টা ডিউটি 22 কি স্যালারি টাইম পাই না ভাই ও ভাই তো অনেকক্ষণ কাজ লাইফ টাফ অনেক ব্রো অনেস্টলি But I understand bro কি আর করার bro you know লাইফে অনেক রেসপন্সিবিলিটি so Paimon's curious. What kind of game is beetle fighting? প্রবলি দুইটা বিটল নিয়ে ছাড়া দেবে গাইস যার বিটলে বিট করতে পারে গাইস মনে হইতেছে আর কি You guys have seen Oni Kabuto out in the wild, right? Even though they might look menacing on the outside, they're big softies on the inside. Most of the time, they're just sitting there doing nothing. But let me tell ya, once the Oni Kabuto start fighting, they won't let anything get in their way. The grand game of beetle fighting is a match where your beetle tries to flip the other beetle onto its back. Wow. Okay, I played when I was a kid. I watched people playing that when I was a kid. It's not just some kid's game, okay? There's way more to it than that. I have taken part in more beetle fights than you would believe. At least 800. I may have even crossed the 1,000 mark by this point. Anyway, after a while, you can tell a beetle's fighting potential just by looking at its shape, size, আসলে আমিও যাচ্ছি জীবনটা সেটেল করতে হ্যাঁ একদম অনেস্ট কথা বলি ব্রো যদি তোমার জব এনজয় করে থাকো দেন ই করো আর যদি তুমি অ্যাকচুয়ালি এনজয় না করো না লাইফে তাইলে মনে করো যে জব ইজ সামথিং তুমি যদি একটা কিছুতে ফুল কমিট করো না সবসময় এমন কিছুতে ফুল কমিট করো ভালো গায়ে যেটা তুমি অ্যাকচুয়ালি এনজয় করবা জিনিসটা বুঝছো লাইফ অনেক বোরিং হয়ে যায় ডাল বা বোরিং যায় বলো তোমার ওই অবসাদ চলে আসে তো যদি তোমার অ্যাকচুয়ালি যদি তোমার মনের মতো জব হয় তাহলে অবশ্যই এটা ফুল ফোকাস করো আর অন্য কিছু চিন্তা করার দরকার নাই ওইটাই ফুল ফোকাস করো আর যদি মনে করো না আমি জাস্ট আমার এখন পার্ট টাইম এখন এটা ছাড়া কোনো অপশন নাই তাহলে কী বলা যায় এমন কিছুতে ট্রাই করো যেটাতে তুমি অ্যাকচুয়ালি তুমি ট্যালেন্টেড বা তোমার ওটার উপর প্যাশন আছে বা ওই ধরনের টাইপের জব তুমি ট্রাই করতে পারো জাস্ট এটা অ্যাডভাইস গাইজ আর কিছুই না মনে করো যে আমি স্ট্রিমিং করি লাইক এটা মনে করো আমার কিছুই না মনে করো যে কী বলা যায় এটা আমার কেরিয়ার না আর কি আমি স্ট্রিম করে ফানার জন্য এটা আমার প্যাশন টাইপের বলতে পারো বাট যদি এটা অ্যাকচুয়ালি যদি আমি বানাইতে পারি গেছি অ্যাকচুয়াল কী বলা যায় লিভিং বানাইতে পারে গেছি স্ট্রিমিং দিয়ে গেছি তাইলে তো হয়ে গেছে গেছি এটা আমার প্রবলেম আমার ড্রিম জব হবে গেছি যদি একদম মানুষ কথা বলে স্ট্রিমিং অ্যান্ড গেমিং গেছি বাট আমি শিওর না গেছি বাংলাদেশ অ্যাকচুয়ালি কোয়ালিটি গেমিংয়ের কতটা গেছি ফিউচার বাট আমি ট্রাই করতেছি গেছি বাট আমি অ্যাকচুয়ালি একটা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্টুডেন্ট গাইজ সো আই হ্যাভ আদার অপশনস বাট আমি আপাতত এখন যেহেতু আমি জাস্ট করছি গেছি আমার এখন কিছুটা ফ্রি টাইম আছে গেছে সো এখন ফ্রি টাইম আমি স্ট্রিম করতেছি গেছি আর আমার স্ট্রিম করতে ভালো লাগে গেছি গেমিংও আমার গেছে একদম লাইক ব্লাড গেছে আমি ছোটোবেলা থেকে গেমিংয়ে একদম ফুল অ্যাডিক্টেড গেছি গেম যখনই খেলি না কেন গেছে আমার অন্য টাইপের বা যখন আমি তোমাদের সাথে রিয়াক্ট কী বলা যায় তোমাদের সাথে কী বলা যায় ওটারে এঙ্গেজ করি বা কথাবার্তা বলে গেছে এটা অনেক চিল ফিলিং গেছে এটা অনেক ভালো লাগে আমার কাছে গেছে আর কি গ্রাফিক ডিজাইনের জব করি ভাই সারাদিন কম্পিউটারের সামনে বসে থাকি আমি যদি কিছু জব করে দেন আমারও ওইটা অনেকটা ওই টাইপের জব হবে আর কি লাইক কোডিং আর বোঝোই তো কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যেটা হয় আর কি সারাদিন কোড করো বসে দ্যাট ইজ আওয়ার থিং বাট গ্রাফিক্স ডিজাইন জব তো ভালো জব আসলে But it's not just about all the physical stuff. Oh no, your Oni Kabuto's got to be in the right headspace as well.
If it's not up for a fight or doesn't have the guts, well, then it's game over. Boy, are you two lucky you ran into me. When it comes to beetles, I'm the expert that the experts go to. I'll show you all you need to know. But we're not the ones that will be playing. We're just here to keep an eye on you. Oh, yeah. Yeah, anyway, not a problem. You two might think I'm just tooting my own horns here, but just you wait. I'll make you a beetle expert in no time. And by the way, that kid has one tough beetle. We can't underestimate it. You have to find a real lean, mean beetle warrior. Okay, so he's not the sharpest horn on the Oni. Okay, let me see. Ah, there. Let's head to that hill. I'll bet my bottom Mora we're gonna find some major league Oni Kabuto hiding out there. আমরা এখন actually beetle hunt করব guys. Okay, চলো. Okay, let's go guys. আচ্ছা, এই ট্রিতে থাকে আমাদের ওকে। Just our luck. Well, hopefully that'll... Oh, darn it, they're all gone. Let's hop down from here and take a look. My gut's telling me that... Look! You see all those purple things? It's a whole pile of Oni Kabuto! Huh? Oh, what No, এগুলো তো তোমার lavender melon. Lavender melons. Well, even a pro like myself can make a mistake from time to time. It's okay, just gotta roll with the punches. Let's try somewhere else. ওকে, ভালো থাকেন। এখন ঘুমাবো। আমি যখনই ফ্রি হব আপনার লাইভে চলে আসি। আপনার লাইভ ভালো লাগে তাই। আরে রাখ ব্রো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর অবশ্যই ব্রো, যখনই ফ্রি টাইম পাই অবশ্যই চলে আসো লাইভ স্ট্রিম। ইউর মোস্ট ওয়েলকাম ব্রো। আর কি বলা যায়, হোপফুলি তোমার নিউ জব লাইফ অনেক অনেক ভালো হবে। হোপফুলি তুমি ফিউচারে আরও অনেক দূর যাবা ব্রো, অবশ্যই। আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ব্রো, থ্যাংক ইউ অনেকটা মিন করে রাখবি ব্রো। গুড নাইট ব্রো অ্যান্ড স্লিপ ওয়েল। Capture an Oni Kabuto. তো দেখতেছি না কোনো Oni Kabuto guys, honestly. This is the one! This is the one! See? As What? long as you're in my company, Lol. you're guaranteed to find yourself an Oni Kabuto. It seems a bit different from the others. It's kinda small. Yeah, it's on the smaller side, but Holy size shit, doesn't boys! matter. He's huge. But you said earlier that the size matters. Just let the expert explain, okay? What smaller beetles lack in strength, they make up for in agility. They usually got a whole bunch of sick moves just ready to whip out when the right moment comes. ভাই আমার জন্য দোয়া করুন, অবশ্যই ব্রো, অবশ্যই। আর আমার জন্য সেম করো ব্রাদার। হোপফুলি লাইফে অনেক সাকসেস আসবে অবশ্যই। বিডিতে জব পাওয়া ইজি, বাট মনের মতো জব বিডিতে অলমোস্ট ইম্পসিবল। সেটাই আমি বলি যে ব্রো, মানুষ জব করে যেগুলো লিটারালি মনে করো যে অ্যাকচুয়ালি মনে করো যে অনেকটা কি বলা যায় ঠেকে পড়ে আর কি। মনে করো যে অ্যাকচুয়ালি নাই, বাট বাংলাদেশে কি ওই বললাম না আমি ওই কালকেও আমি এক্সপ্লেন করি যে বাংলাদেশে এক্সপেক্ট করে কি মানে সবাই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, নাইলে তোমার ওই বিসিএস ক্যাডার ওই এগুলো চলে অনেস্টলি, নাইলে ওই ব্যাংকে জব বাট অ্যাকচুয়ালি যদি কারোর সাথে ভালো কিছুতে ট্যালেন্ট থাকে লিটারালি বাংলাদেশ অপরচুনিটি অনেক কম গাইস, অনেক কম। যদি তুমি অ্যাকচুয়ালি নিজের মনে করো আমার এই জিনিসটা ট্যালেন্ট আছে, আমি জিনিসটা আসলে কিছু করতে পারবো, তুমি আসলে ওই দিয়ে নিয়ে জব করা গাইজ লিটারালি বা জব পাওয়া গাইজ ভেরি হার্ড। যেমন মনে করো যে আমি যখন এখন স্ট্রিমিং করতেছি, মনে করো আই লাভ মনে করো যে প্লেইং ডিফারেন্ট পিসি গেমস বা নতুন গেমস, বাট রেসপন্স অবশ্যই গাইজ। যদি আমি এখন লিটারালি ইফ আই প্লে মনে করো যে ফ্রি ফায়ার বা পাবজি মোবাইল গাইজ, অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি রেসপন্স গাইজ। আর আমরা ওটা দেখছি, আমরা নিজেরা আমি লিটারালি মনে করো লাইক 2 দিন মনে করো খেলছি ফ্রি ফায়ার গাইজ, লিটারালি দেওয়া ওয়াজ চিন্তা করতে পারবো লিটারালি প্লাস দেওয়া ওয়াজ লাইক 20+ ভিউয়ার্স গাইজ। আর তো জিনিসটা বুঝছো গাইজ এরকম আর কি। তো বাট আমি জানি না কতটা সম্ভব, বাট আমি যদি হয় গাইজ, যদি সম্ভব হয় গাইজ, যদি আমি এটারে বানাইতে পারি গাইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ এ ক্যারিয়ার গাইজ, তাইলে অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য একদম মানে ড্রিম জব হয়ে গেছে যদি এটাতে আমি প্রফেশনাল বানাইতে পারি গাইজ। বাট আই ডোন্ট নো গাইজ কতটা কি পসিবল, বাট আমি ট্রাই করতেছি গাইজ।
ডিফারেন্ট গেম খেলার, আর যদি না হয় তো এমনি জাস্ট এটা পার্ট টাইম হবি বলতে পারো গাইজ। এটাই হবি থেকে শুরু করা গাইজ, এটা মেইনলি স্ট্রিমিং গাইজ। কারণ এক সময় আমিও দেখতাম গাইজ, বড় বড় স্ট্রিমারদের স্ট্রিম করতো, ওই সময় মনে হতো আমি একদিন স্ট্রিম করবো বা আমি একদিন গেমার হবো আর কি। সো ইয়া, ওই বললাম না শ্রাউড, ডক্টর ডিসরেসপেক্ট ওদের দেখতাম গাইজ, ভালো লাগতো দেখতে আর কি। ওরা সেই লেভেলের গেম খেলতো গাইজ। ভাবছিলাম যে আমিও যদি একদিন এরকম মানুষের সাথে আমারও যদি এরকম ভিউয়ার্স থাকবে গাইজ, আমি কথা বলবো আর কি, আমি স্ট্রিম করবো গাইজ। বাট এটা যে পসিবল হয়েছে এটাই অনেক আমার কাছে গাইজ, অনেস্টলি আমি যে এই যে স্ট্রিম করতে পারতেছি, সবার সাথে কথাবার্তা বলতে পারতেছি গাইজ, এটাই আমার কাছে অনেকটা মিন করে। আর নট মনে করি হিউজ নাম্বার না গাইজ, আমাদের কথা এখন 425 গাইজ, বাট এই স্মল নাম্বারটা গাইজ আমার কাছে অনেকটা মিন করে। অ্যাটলিস্ট এত দূর আসতে পারছি গাইজ, যে অ্যাটলিস্ট মনে করো এখন যে আমাদের মনে করো প্রায় 4-5 জন দেখতেছে গাইজ, ছেলে এটাই অনেক গাইজ। অ্যাটলিস্ট মানুষ আমার কন্টেন্ট অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছে, তাদের ভালো লাগছে, আমি অ্যাটলিস্ট একজন মানুষ হলো তাদেরকে আমি এনজয় করাতে পারতেছি গাইজ। লিটারালি এইটার স্যাটিসফ্যাকশন গাইজ শুধু আমি বুঝতেছি গাইজ, অনেস্টলি যে আমি অ্যাকচুয়ালি এন্টারটেইন করতে পারতেছি গাইজ, একটু হলো, তাই না গাইজ? সো ইয়া, অনেকটা মিন করে। সো বিটকয়েন যদি বিডিতে অ্যাপ্রুভ করে দেন কি এতদিনে বড়লোক হয়ে যাইতাম? ও তাই নাকি ব্রো? ভাই I don't know guys, আমি probably I don't know, এইসব জিনিস প্রবলেম আমি ইনভেস্ট করতাম না, but I don't know. Bitcoins and stuff. বাট যদি অ্যাপ্রুভ করতে, এখন অনেকে বড়লোক হয়ে গেছে অলরেডি, দ্যাটস ট্রু। বাট আমি প্রবলি করতাম না অনেস্টলি ইনভেস্ট। মানুষ প্রবলি করতো অনেকে, তাদের অ্যাকচুয়ালি সাহস আছে মনে গেছে এইসব করার বেড়া। Sure, but it doesn't seem to be very energetic either. Listen, you can never see a beetle's true energy until it's in the ring. It might look a bit young and docile, but that's got its advantages. Haven't you ever heard the saying, don't judge a book by its cover? Okay. Young beetles that have never fought before always go all out in their first fight. Older beetles that have already been through the wars tend to just cower in the corner the moment they see a strong opponent. I was hoping we'd catch a larger beetle. Hey, didn't I say not to worry? Come on, just have a little faith, would ya? My experience is telling me that this Oni Kabuto was spawned to be a champion. Wait a second, where's Paimon? Right here! Look what Paimon found! If we're gonna battle some beetles, then Paimon wants in! It's not like we have anything else to do. Oh, Paimon বাচ্চা আমি শুরু করে দিয়েছে না গাইস, লল। Oh, a female Kabuto naki, Oni Kabuto. It's pink color, it looks pretty big. What do you think, Ito? It's big and strong and Yeah. looks like a real fighter. It matches everything you said about a good fighter beetle. Bet the one you guys found must be way bigger. Yeah, দেখো look at this one side, এটা size দেখো guys. Oh, you got some experience catching beetles too, huh? Nope. This is the first one Paimon's ever caught. Well, looks like you got a real Honestly, knack বৃষ্টি for শুরু হয়ে this. গেছে বাইরে guys, You'll hopefully be a কারেন্ট চলে যাবে না। fellow fighting expert in no time. I mean, not as good as me, but still. Oh, so overall not that good then. Anyway, great. With both your beetle and mine, I can tell this'll finally be the one. This time, I'm gonna win for sure. This will finally be the one you have never won before. You know, that's just life, man. There are so Oh many lol, people in this world দিতেই না who are এলবিটো লল। talented, passionate, but it's no guarantee that things will go their way. So many unrelated things have to come together at once in just the right way to make victory happen. There's this word that really sums it up nicely, actually. It's coincidence. As in pure luck? Huh. Guess it makes no difference whether we have Paimon's beetle or not then. Yeah. Whoa. Whoa, hey. Anything rash here, you know. Hello, smaller beetles, and a bunch of sick moves. Didn't you say that younger beetles are fearless? I think both of these fine beetles have a shot at winning. Let's just hang on to them and give them both a try. A true warrior never leaves a good beetle behind. Anyway, time to head back and get this show started. Man, I am psyched for this. Woo! Let's go! Hey.
আমরা এখন বিটেলের যুদ্ধ করবো গাইস, চলো। এটা হলো আমাদের ইটোর স্টোরি, বাট অলমোস্ট হিট করছিল আমার গাইস লাইটনিং। যে গেমে যাই সেই গেমে আমার লাইটনিং হিট করে গাইস, লিটারালি। ওই সাইকেল ফ্রন্টে খেলে ওইখানেও বৃষ্টি বাদলে লাইটনিং হিট করে, গেনশিনে হিট করে, সব জায়গায় হিট করে। দেখি গাইস আসলে কে জিতবে গাইস। এটা হলো আমাদের র্যাম্প গাইস, এখানে আমাদের ফাইট হবে। ওকে ওকে Yeah, sure thing, buddy. But you better watch out. I brought a real winner back this time. ওকে চলো। Don't worry, I'm not scared of your beetle. Go, go, Stripey Ghost! Stripey Ghost, I've holy got this fight in the bag. shit. Let's go, Nimble Ninja. Nimble Ninja. ওকে চলো। ওর কিডের ওইটার সাইজ তো আরো বড় লাল গাইস, মানে ওর বিটেলটা আর কি। Oh, I need to come up with that name. Come on, you can take him, little guy. Yeah, 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 Takamaru, yeah, boy. Finish it! এই কারে উল্টাইতে পারে আর কি। হ্যাঁ তারপর হ্যাঁ হ্যাঁ এটো হ্যাঁ 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 তার হয়েছে একদম অস্থির আগ্রহে যে তার প্রথম জয় হবে আজকের। আমরাও চাই রয়েছি, ট্রাভেলার চাই রয়েছে যে কে জিতবে। ইন্টেন্স ফাইটিং চলতেছে, বাট বড় বিটেল জিতে গেছে। Oh no. Looks like I win again. Lol. Dang it. Ugh, it's my 7th loss in a row. ভাই পরপর 7 বার হারছে। ওয়াও গাইস, ঠিক আছে। That is a poor track record. Stripey Ghost is invincible. Even Uncle Ito can't beat him. I won't forget this. I'll beat you next time, I swear. All right, Lol. come on, you're up. Time to give Crimson Cyclone a shot. Maybe it'll end this losing streak of mine. All right, go get him, Crimson Cyclone! এটা সাইজ আরো বড়। The name caught on quick, Crimson Cyclone. That one looks ultra strong. But it's still no match for you, Stripey. Come on, bro, আমরা জিতবো 100%. All right, little guy, use your Super Paimon Tornado! Super Paimon Tornado, okay? That's a real thing now. Yay, win. চলো জিতে গেছি আমরা গাইস। Can't believe it. I lost. Yay, we won! Paimon knew Crimson Cyclone would be the best! Lol, Paimon. That one put up a fight. Woo! It wiped the floor with Stripey Ghost. Lol, Ito. I know a real beetle trainer when I see one. Way to kick some beetle butt, partner. See? Paimon's got real talent. Of course, এই ভিডিওটা তো গাইস পাইমার থেকে বড় অনেস্টলি গাইস, লল। অ্যাকচুয়ালি দেখো গাইস, এই পাইমারটা ভিডিওটা এই মানে ভিডিওটা পাইমার থেকে বড় না গাইস সাইজে। লুক এট দ্য হর্ন এন্ড এভরিথিং গাইস, অ্যাকচুয়ালি পাইমার থেকে বড় গাইস। লল। Why don't we let Daisuke keep Crimson Cyclone? Oh, right. Yeah, now that the beetle fighting's over and all. This is for you, Daisuke. Huh? For me? You're really giving it to me? Go ahead, take it, Daisuke. When we finally get back to the city, you can show it off to all your friends. But will we ever be able to go back? Of course we will. Trust me. I never go back on my word. Anyway, I got some things I gotta discuss with my friends here. Go play with Granny for a while, would ya? There's a good boy. Good. The kid doesn't suspect a thing. You're from the Tenryo Commission, aren't you? Oh I no. bet you're here to capture Uncle Ito. He knows. বোঝা গেছে। Hey, didn't I tell you? They're my friends. In fact, they're in the gang. We're practically family. That's not true. I already know everyone in your little gang, but I've never seen these two before. Uncle Ito didn't do anything wrong. Don't take him away. And not only did he not do anything wrong, he also saved my life. He's not a bad guy. So what's the story here? Let's try to stay calm. Hey, some things we don't tell to outsiders, remember? How should I explain? I'm a real lousy liar. Ito, sometimes you need to just say what you have to say. Don't worry about us. Maybe ওদের সাথে কিছু রিলেটেড আছে, okay? I guess. Thanks, Granny. Seems I can't hide it anymore. Come with me. I'll explain everything. I'll be honest with you.
This thing the Tenryou Commission is investigating, with someone going around taking people and their possessions, it wasn't me. Any of it. I have my own reasons for lying about it, and I really didn't want to get innocent people caught up in this while I'm still trying to solve the real problem here. The same as you. I just want to avoid conflict at all costs. But it's just not worth it if someone gets hurt. So why in the world would you say that you were the culprit? Maybe you don't know because you're Outlanders, but it all started a long, long time ago with the story of the Crimson Oni and the Blue Oni. Okay, আমরা অলরেডি শুনছি। Hold on a second. If you're talking about that fairy tale, we've heard that one already. Oh, so you already know. Well, that makes things a whole lot easier. So, is the story from the fairy tale really true? Everything about the fate of the Oni is true. The Blue Oni chose exile, and the Crimson Oni stayed behind. But the other details aren't historically accurate. Fairy tales are nice stories, but there's something they leave out. It's a little thing called the cold, hard truth. The Inazuma of long ago was a dangerous place. If you wanted the Raiden Shogun's protection, you had to have a good relationship with the humans. The Oni are a proud kind, so it wasn't easy for them to ask others for acceptance. Over time, the Oni eventually split into two factions. The Crimson Oni were friendly with the humans, but the Blue Oni, they were more stubborn and insisted on keeping to their own. I thought you were two different species. So really, you're all one family? Yep, that's right. There's no real difference between us. We just paint our horns different colors to show which side we belong to. আচ্ছা, বাট ওরা মানে এরকম কোনো দুইটা কাইন্ড নেই, ওরা অ্যাকচুয়ালি একই কাইন্ডের, বাট ওরা তোমার ওই মানে নিজেদের হর্নকে ডিফারেন্ট কালারে পেইন্ট করে, মানে ওরা কোন সাইডকে সাপোর্ট করে। মানে যদি ওরা রেড পেইন্ট করে তাহলে তার মানে যে ওরা তোমার হিউম্যানদের ভালোবাসে বা হিউম্যানদের সাথে থাকতে চায়। আর যারা মনে যে অ্যাকচুয়ালি মানে তোমার ওন হিসেবে থাকতে চায় তারা তো আই থিঙ্ক ব্লু পেইন্ট করে, তাদের মানে পেইন্ট তো বুঝে গেছে, রং করে আর কি, তাদের নীল কালারের রং করে। আলটিমেটলি তো ওদের মাঝখানে কোনো ডিফারেন্স নেই, ওরা সবাই একই ইসের মানুষ। মানে এরকম কিছু নয় যে ক্রিমসন অনি বা ব্লু অনি মনে করো ডিফারেন্ট জেনারেশনের না, নিজেদের সাপোর্ট দেখানোর জন্য যে কোন সাইডকে সাপোর্ট করে ওটা দেখানোর জন্য আসলে পেইন্ট করে আর কি। ওকে, nice to know. So why did the blue Oni choose to exile themselves? Because humans were still wary of Oni at the time. The Crimson Oni always hoped to find a way to live in peace with the humans. Blue Oni kept clashing with them. Humans didn't see a difference between Crimson and Blue Oni. All they knew was that Oni were hard to get along with. If things were to continue that way, the Oni were never going to get along with humans. And so, the most revered leaders of the Crimson and Blue Oni decided to resolve it once and for all. Over drinks, they swore an oath. The Blue Oni would play the role of evil Oni to help the Crimson Oni integrate into human society. But the Blue Oni's leader gave two conditions. আচ্ছা, তো ওদের যে মানে যারা রেড ওনি, যারা মনে করে হিউম্যান সাইডকে ফলো করে বা হিউম্যানদের সাথে থাকতে চায়, মানে আর যারা ব্লু ওনি, যারা হলো তোমাদের অ্যাকচুয়াল যারা ওনি সাইডকে কনসিডার করে, তারা হিউম্যানদের ভালোবাসে না আর কি। ওরা একটা ডিল করছে যে মানে যে তোমার ব্লু যারা উনি বা মানে যারা ইভেল সাইড মানে ওই সাইডকে ফলো করবে আর কি, তাকে যে আমরা কিছু মানে ইভেল কাজকর্ম করব যাতে তোমাদের যে যারা রেড সাইডে আর কি, তারা যাতে তোমার হিউম্যানদের সাথে মানে ওই যে যেটা স্টোরিতে আমাদের যেটা বলছে আর কি, যে ব্লু উনি নিজেদের স্যাক্রিফাইস করছে যাতে তোমার এই যারা রেড উনি তারা যাতে তোমার হিউম্যান সোসাইটিতে যাইতে পারে, জিনিসটা বুঝছো, মানে ওদের সাথে মিশতে পারে আর কি। বাট ওদের কি জানো ওই ব্লু উনি লিডার দুইটা কন্ডিশন দিছে, বাট দেখি আমরা কি কন্ডিশন। First, the Oni must abandon any prejudice they held against humanity. Every Oni was to accept humans in their heart before the humans accepted them. Oni were not to use their strength to mistreat humans, but were also not to stand for mistreatment against themselves. Okay. Second, the Crimson Oni were to integrate with human society, but not by trying to please the humans. The Oni were to embrace their own honest characters, their surging tempers, and their awesome strength to win respect from the humans. আচ্ছা, তো ওরা যে কন্ডিশন দিছে, সো এখানে বলতেছে যে মানে ওরা বলছে যে তুমি মানে নিজের মানে যে ওটা ওদের যে কাইন্ড আর কি, যে উনি কাইন্ড, ওদের নিজের অ্যাটিটিউডটা চেঞ্জ না করে ওদের মানে যেভাবে তোমার রেসপেক্ট আর্ন করতে হবে, যে নিজেদের অ্যাকচুয়ালি মানে কি বলা যায় টেম্পার শো করে বা নিজের অ্যাকচুয়াল স্ট্রেংথ শো করে, তার মানে যাতে তোমার ইউনো এক মানে উনি কাইন্ডের স্ট্রেংথ শো করে বা নিজেদের কাইন্ডের মানে ওইটা যাতে না ভুলা যায়, আই থিঙ্ক ওইভাবে একটা কন্ডিশন দিছে আর কি। In other words, they were to carry on the Oni bloodline while also protecting our Oni pride. মানে ওদের নিজের যে ওনি মানে যে জাতিগত যে স্বভাব ওটা ধরে রাখতে বলছে আর কি।
এটাই I see. After choosing exile, the number of blue Oni began to dwindle, until eventually, they disappeared altogether. Since I first heard the story of the blue and crimson Oni as a kid, I've heard it countless times in my life. Not once did I ever imagine that the blue Oni clan had actually survived. Wait, what? You're saying the real culprit was a descendant of the blue Oni? Oh, so actually আমি honestly প্রথম থেকে মানে বুঝতেছিলাম যে মেবি ব্লু ওনি যেহেতু স্টোরিতে এখান থেকে শুরু হয়েছে গেস মেবি দের অ্যাকচুয়ালি এই হলো রেড ওনি ডিসেন্ডেন্ট আর যে তোমার অ্যাকচুয়ালি যে কালপ্রিট সে হলো ব্লু ওনি ডিসেন্ডেন্ট মানুষ ভাবছে যে মনে করো যে ওরা মেবি চলে গেছে সারা জীবনের জন্য যেটা ব্লু ওনি যারা আর কি বাট যেহেতু এখানে ওনি কাইন্ড একটা কাইন্ডই আছে যেটা হলো ইটোর কাইন্ড ও ভাবছে মেবি ইটো নিছে জিনিসটা বুঝছো গেস আসলে তো ইটো নেয় না ইটোর যারা ওই সেকেন্ড ভার্সন মানে আর কি ওর যে ব্লু ওনি যেগুলা বা ওরা আসে আই থিঙ্ক তোমার নিচে আর কি যে তোমার অ্যাকচুয়ালি যেটা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি করছে Attention to the color of an Oni's horns. They probably don't even know that blue Oni exist. But nothing gets by the Arataki gang. At the scene of the crime, they saw an Oni with different color horns than mine. Yeah, different color horn মানে যেহেতু যা রেড তারা তো বুঝে গেছে ভালো সাইডে আর কি Still, it'd be strange if the culprit really was a descendant of the blue Oni. I can't bring myself to accept it. Because the blue Oni also value their own pride. Exactly. They would give up their life before abandoning their pride. I've always respected the blue Oni for the sacrifice they made. And I know the aspirations my ancestors had for the future of all Oni. Our pride does not allow for any wrongdoing. You don't steal from other people. You don't harm other people, period. Yeah, Oni kind of মানে proud আর কি মানে যে মানে অনেক কি বলা যায় এটা অনেক প্রাউড হলে যা হয় আর কি মানে কোনো সময় কাউরে হার্ম করবে না কোনো সময় স্টিল করবে না আমি অনেকটা সেম কেজ আর কি প্রাউড কাইন্ড আর কি My guess is that the blue Oni was tricked or forced into it somehow. But I don't have any evidence. You're trying to buy more time? That's right. If I didn't step in, the Tenryo Commission would have definitely caught them by now. What does Daisuke have to do with any of this? He said that you saved him so he knows your story, right? He was the one I managed to save from the Ronin after I sent them running from the scene. Ooh. He was off playing somewhere when they came by and ransacked his house. Oh no. By the time he came back, his parents had been taken. Oh no. The whole reason I'm in this is to okay? help this kid find his mom and dad again. Oh, ওদের ওই কিডন্যাপ করছে মামা মার বাবারে ওর যে ওই মানে ওই বাচ্চাটা আর কি Why didn't you just tell us in the first place? I never wanted to tell you any of this. My original plan was to knock you both out and take my family to hide somewhere else. There's more to this than just one blue Oni. There's a dangerous group behind everything that's been going on. I didn't want to get Probably anyone else caught up in হইতে পারে You know, ওরা সব সময় সবকিছুতে ইনভলভ থাকে If you don't believe me and want to drag me back to Inazuma City, then I'm going to fight you with all I've got. But if you're willing to believe me, then please, give me a little time. Once I find the blue Oni, I'll turn the both of us in. I will help you. Yep, Paimon too. The real culprits must be brought to justice. Just treat it like we're here to keep an eye on you. So, you... all right. I knew you'd be reasonable. Lol. I knew it. I was thinking right from the start. These two fine folks, they're just out here in the pursuit of truth and justice, man. We are gonna get along just great. Well, I should tell you, though, things could get a little dangerous, so be ready for anything. Don't say that I didn't warn you. Don't worry about us. We're seasoned adventurers. All right. Then our first job is to investigate where this blue Oni is hiding out. There's a victim of his that saw him up close, currently taking refuge at Sangonomiya's camp. I figure we can start by talking to him. Okay, চলো সাঙ্গোনোমিয়ার ক্যাম্পে গাইজ ওকে তো আমাদের যাইতে হবে যেখানে আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্প আর কি ওকে ওকে আমরা এখান থেকে যাইতে পারি এখান থেকে যাওয়াটাই বেটার আই থিঙ্ক
Sue me. Yo, you must be Masato. Masato. An Oni? Oh no, not another one! Oh, yeah. Not the one that robbed you, though, so, chill. I contacted you before, remember? I need your help. Oh, right. Sorry. I'm still a bit on edge after the incident. So anyway, here's what happened. I was just out transporting some goods when a group of Ronin suddenly attacked me. It's not the first time that's happened to me. Usually you just hand over some Mora and they'll leave you alone. At least you don't lose your goods that way, but this time was different. They weren't willing to talk things over. Instead, they took my things and they started coming for me. Okay. Huh? That's totally uncalled for! I got down on my knees and begged. Said I had a family to care for, and that my business is our only livelihood. Then I saw that there was an Oni among the group. I thought he was going to be the one to finish me off, but instead, he stopped the others and told them to let me go. Oh, তো এটা অ্যাকচুয়ালি ভালো হনি না গাইস, যেটা মানে অ্যাট লিস্ট ওটা অনি প্রাউডনেস বা আছে, মেবি তোমার ভালো একটা খারাপ গ্যাঙ্গে জয়েন করছে, বাট how strange. Yeah, that got them all arguing with each other. His cohort said that I was sure to retaliate if they released me, but the young Oni was insistent that they shouldn't lay a finger on me. Things got real heated. I thought they were gonna come to blows. Luckily, they let me escape with my life in the end. And I scrambled to get myself here, where I'd be safe. I never want to set foot outside of here again. So he'll steal, but he won't harm people. Seems he has some sort of standards. Did he say why they were robbing you? Surely it was Mora, right? What else could they have wanted with me? I mean, I can't say for sure. It's not like I asked. But what I did hear them say was, the goods are worth more than the merchant's life. Oh, আচ্ছা। Something like that. তোরা যে মার্চেন্টের লাইব্রেরি থেকে ওর যে কাজে জিনিসপত্র সেগুলো আরো বেশি ভ্যালুয়েবল, ওকে? That idiot Oni. Do you have any idea where they went after they robbed you? I have no clue. But I think they're pretty active in the Tatarasuna area. You aren't gonna go after them, are you? Seriously, I'd advise against it. There are too many of them and they're all heavily armed. Don't worry. It's just a bunch of no-name scumbags. We've got a whole laundry list of scores to settle with them. If these two islands are where they tend to hang around, we're sure to run into them at Nazuchi Beach sooner or later. Nazuchi Beach, chalo. Nazuchi Beach, here we come, my friend. Nazuchi Beach. Let's go. Totally. The sun is already out? Oh, okay. Just one last experiment, and then we can get some rest. Last one, I promise. They gotta pass through here sometime. Let's just hang tight for a while. Okay. মানে এখান থেকে ওদের যাইতে হবে এক সময়, সো আমরা এখানে জাস্ট কল করতেছি। They'll be showing up any time now. Yeah, things might get a little rough, so we better be prepared. Okay, after you wait for a while, the suspicious people finally, okay, চলো এগুলো চলে আসছে। ওই যে নিনজা সোর্ড সামুরাই গুলো, ওকে? Yeah, there they are. And one of them has horns. ও একটা হর্ন আছে আবার, ওকে ওকে। Alright, it's go time. Let's get him. আমরা গিটারে ট্রাই করতে পারবো গাইস, চলো নাকি? Yeah, boy. And how it works. But আবার আমি কি এমনি ইউটিউব ইউজ করে এনে আবার কেউ আপসেট হয় না গাইস। I don't know how to use this character. Looks like you fellas aren't going down without a fight. Fine by me. Let's fight first, talk later. Bam! The fairy. Can't catch me. It's my lucky day. Attaboy! There's more. It doesn't seem powerful guys, but yeah, probably with a Geo lineup, I guess. It's showtime! Where did it go guys? What the heck? Let's roll!
ওকে চলো। Hey, don't even think about running. ও পলা যেতেছে গাইস। Arataki Ito, descendant of the Crimson Oni. I know who you are. Okay. From the day we are born, every blue Oni knows their purpose. We all know our fate is one of self-sacrifice. But what about the Crimson Oni, You don't know anything about us. Not our miserable history, or any of our names. Mine's Takuya, by the way. But you don't even care, do you? Because those who get sacrificed should be forgotten, right? No, you're wrong. I never knew the Blue Oni had survived to this day, and the moment I found out, I was determined that I would find you. Since you remember the pact between our two factions, I assume you also remember the pride we share as Oni. So my question is, how could a proud Oni like yourself go and abuse the weak and plunder the innocent? Why break the oath that our kind swore all those years ago? Huh? What's so funny? Who are you to talk about pride and oaths with me? The Blue Oni gave up everything. That's true. Just so the Crimson Oni could live peacefully in human society. But let me ask you, Arataki Ito, what exactly do you contribute to human society? You're a blundering fool who can't hold down a real job, a laughingstock of the town, and worse still, you let them get your vision during the Vision Hunt decree. Protecting the Oni pride? Huh! You wouldn't know how if you tried. You're a disgrace to the Oni kind. Hey, come on. None of that stuff's a big deal. I mean, you're really hanging me out to dry here, man. Since when do you care what other people think? You just do whatever you want. It's not like anyone can stop you. But do you have any idea of the kind of life my kin and I have lived while you've been hanging around in human society? We were cut off from the rest of the world. We severed all contact with it. And since then, we've had no place to live, no stable source of food, no clothing, no medicine, nothing. Besides the oath we swore to uphold in our so-called Oni pride, we had... So, that's why you joined a band of thieves? That's right. Why should I accept that life? Is holding fast to a worthless oath supposed to help me provide for my family and friends? কালকে স্পাইডারবেস করো ব্রো, কালকে রিসেট হবে বিস। কালকে প্রবলি আমরা ইভেন্টটা করবো ব্রো, কারণ ইভেন্ট আমাদের মাত্র আর 4 দিন টাইম থাকবে। আমি জানি না অনেস্টলি ইভেন্টটা করতে কতদিন টাইম লাগবে, সো আমরা আপাতত ওই ইভেন্টে ফোকাস করবো, তারপর আমরা বিস করবো না স্পাইডারবেস। ওটা রিসেট হবে মানে একদম আবার শুরু থেকে, মানে তুমি আবার ওই একদম মানে কি বলা যায় চেম্বার না কি যেন 1 ওইখান থেকে শুরু করবো আবার। জানি এটা কিভাবে কাজ করে অনেস্টলি। I've abandoned our Oni pride. It's meaningless. I want to live. I've given everything that I've stolen from humans to my community. What I've taken will at least keep them from starving and ease their pain. That's what matters most to me. You don't need to go to such extremes. That doesn't actually solve the root problem. Yeah, and besides, the Blue Oni sacrificed themselves so that Oni could be accepted as part of human society. If people see Oni causing trouble again, then that'll defeat the whole purpose of the sacrifice you made. You make a good point. But Arataki Ito's the one who needs to get that into his thick skull. The Blue Oni are the bad guys, so we're expected to do bad things. Our actions won't tarnish the reputation of the Crimson Oni. Unless, of course, this bonehead decides it'd be a great idea to take all the blame for himself, completely destroying the trust between humans and the Crimson Oni in the process. He's the one that wasted the sacrifice we made. Huh? Well, I only had to do that because of you. I couldn't just stand back and let the Tenryo Commission drag you away. You should get your priorities straight. The Blue Oni are history, all right? Forget about us. The Crimson Oni are the ones who must live on. Why couldn't you have just stayed out of this? There they are. Seize them. Oh no. It's the Tenryo Commission. Oh, this Spider-Man our same reaction, guys. Forget it. Again. This was a waste of time anyway. Look, I don't expect you to understand me, but you could at least take a look in the mirror sometime. Hey! Hey! Oh no. Is the fight kore debo amara guys? Uh-oh, we need to get out of here too. It's too late. They have got us surrounded. We can't get caught here. Looks like I'm up to bat.
Just wait here, and we'll escape together when the time's right. Whatever you do, don't attack any of the Tenryou Commission, or they'll be after you too. Who goes there? Soldiers, quick! ও আমাদের ডিফিট করতে হবে না গাইজ ওকে চলো Attaboy! আসলে মামা যদি হিট করতে না বলছে আর কি এবার ওই টরাসটা কি গাইজ এই ছোট কি গাইজ মহিষ Just give yourself up, Arataki Ito. Get them! Who wants some of this? I must. Control! You cannot match my bravery! Attaboy! Soldiers, quick! Stand clear. তোমারটা ফ্লোর 9 লেভেলে রিসেট হয় I'm kind of flattered the ও Tenryou আচ্ছা Commission আচ্ছা sent ওকে so many. আমি তো ফ্লোর 9 পর্যন্ত যাইনি ব্রো But I still haven't completely recovered from the bean attack earlier. I'm starting to lose my edge here. Why don't you let us explain the situation to them? মানে কালকে হবে মানে কি মানে কালকে কি আমরা বলতেছো যে ওই পর্যন্ত যায় তারপর আবার ওইখান থেকে রিসেট করতে সেটা বলতেছো But I still haven't completely recovered from the bean attack earlier. I'm starting to lose my edge here. Why don't you let us explain the situation to them? No way. All that would do is send them after our blue Oni friend instead. But I have to settle things with him first, man to man. Then what should we do? The Tenryou Commission's about to arrest you. No choice but to keep kicking some Tenryou butt. Hey, boss. Thought you'd have all the fun without us? Oh, gang চলে আসছে wow. Granny Oni sent us. We're here to lend a hand. Maybe we can't take him, but we can sure slow him down. Now's your chance. Go! Hey, I told you to stay out of this one. Well, we're in it now. Come on, there's no time. Go, do what you gotta do, boss. All right. Boss. Watch yourselves. Soon as I'm done, I'm coming back for you. Come on, you two. Time to roll. চলো Don't let them get away. After them. Hey, you guys want some of this? There's plenty to go around. চলো Oh, Run for it, boss. and escape with the help of Arataki's gang চলো As boss of the Arataki gang, getting rescued by my own boys feels pretty humiliating. I promise to never let you down, boys. All right, we've got some footprints to follow. Let's find Takuya. It was real touching and all with the... Huh. Is it just me, or are there more and more footprints here? At least we know we're headed the right way. Let's see what else we can find ahead. ফুটপ্রিন্ট দেখতেছি না এই আমি দাঁড়াও তো ও আচ্ছা we see them এটা তো আমার ফুটপ্রিন্ট তাই না গাইস নাকি not exactly sure আমি কিছু মিস করতেছি গাইস মেবি আচ্ছা এই না ফুটস্টেপ তাই না গাইস এই তো ফুটস্টেপ তারপর এখানে ফুটস্টেপ তাই না গাইস ওকে হ্যাঁ তারপর নাকি এটা আমাদের ফুটস্টেপ গাইস I'm not sure guys না যারা ফ্লোর 10 প্লাস রিচ করবে তাদেরটা রিসেট হয়ে যায় ফ্লোর 9 এ ব্যাক করবে ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি আরে তো আমাদের মানে ওইটা কোনো প্যারা নাই আর কি
এইগুলো তো ফুটপ্রিন্ট তাই না guys? এগুলো ওর ফুট, এগুলো তো আমাদের ফুটপ্রিন্ট না গাইস। এদিকে গেছে গাইস, ওকে তো আমরা গেলাম এদিকে, ঠিক আছে গাইস, ওকে। তারপর এদিকে গেছে, ওকে, তারপর হ্যাঁ, I have no idea guys. এখান থেকে আমরা ফুটপ্রিন্ট দেখতেই পারতেছি না গাইস। ও দাঁড়া, এবার এদিকে গেছে, দাঁড়াও দাঁড়াও, আচ্ছা মেবি। এদিকে গেছে গাইস। এই কোথায় গেছে? উপরে গেছে না নিচে গেছে গাইস, আমি অনেক কোনো ক্লুই পাইতেছি না এখানে। মনে হয় না উপরে হবে গাইস, দেখ না উপরে হবে গাইস, দাঁড়াও। এদিকে আর কোনো ফুটস্টেপ আছে, দাঁড়ান চেক করে নেই গাইস কুইকলি। No. Yeah, it is only trial guys, দাঁড়াও। আচ্ছা এখানে গেছে, ওকে। Wrecked cart and some goods. Look alive. Wow, bro. Time for retribution. Not enough. Blade the fairy. Finally, to the fairy. Seems they definitely don't want us going any further. Let's see what's waiting for us up ahead. Huh. Besides the footprints, there are other signs of life here too. মোটা বেশি আগে চলে গেছে না গাইস, What's এই going জন্য। on around here? Let's investigate. ওকে চলো পাই গেছি ফাইনালি। Hidden entrance. Yes. All right. I think we just found their hideout. This is going to be where they keep all the people they took. Paimon thinks Taki is probably in there as well. Before I go in, I have a question. Fire away. Do you really understand where Taco was coming from? Of course I did. Come on, I'm not that dumb. Sure, bro. But it takes a world-class blockhead like Takuya to think his ideas are actually gonna work. So I'm here to save him no matter what. Alright, that's good to hear. Huh? What were you two talking about? Are you keeping Paimon in the dark again? Let's go. So? Yes, fine. Good.
যাবো কি নিচে যাবো গাইস? Sorry, I think. This place is huge! Pretty fancy for a hideout. All acquired by less than legitimate means, no doubt. And all the more reason we gotta put an end to this. কোনো ইটি নাই তো গাইস, আবার চেস্ট বা কিছু গাইস চেক করে যাওয়া ভালো। No problemo. That'll be what this mechanism's for. Finally, Oh, it's moving! See? What did I tell you? Just trust my instincts. To be honest, you are getting better with D-Look, dude. Thank you, bro. Can't catch me. What? No way, guys. No way. No way we just die here, bro. No. What? এখানে একটা গ্যাপ আছে guys. এটা দুইটা মাঝখানে guys. What? Jesus, bro. What? এই যে এখানে এই গ্যাপ থেকে পড়ে গেছে আমরা। What? আমি ওদের খেয়াল করি না guys. No, not again. What? Okay, guys, ঠিক আছে ভাই। Okay, sorry. I bad guys. এসে এক্সপেরিমেন্ট করতে গেলে যায় হয় আর কি। আমরা দেখতে গেছি আবার পড়ে গেছে গাইস। আচ্ছা গাইস, এটা আমরা কিন্তু ড্যামেজ খাই না, এটা এখন মধ্যে একটা ড্যামেজও খাই না, শুধু আমার ওই ফল ড্যামেজ ওই রিভাইভ হওয়ার কারণে আবার গাইস তো নট চেষ্টা। ওয়েট দাঁড়াও গাইস। ও আচ্ছা, এখন ওখান থেকে ক্লাইম্ব করে যেতে হবে মেবি। দাঁড়াও গাইস, দাঁড়াও বুঝছি আই থিংক। তো come on bro, hello? Wait here, I am confused. Oh no guys, no, not again bro. Oh shit bro. আমার যাইতে হবে ওই সাইডে না গাইজ, আই থিঙ্ক আমাদের ওই সাইডে যাইতে হবে গাইজ। মেবি ওইটা ঘুরাইলে গাইজ এইটা আবার ওইদিকে চলে যাবে না গাইজ। দাঁড়াও, ওই ভিতরে ওইটা ঘুরানো লাগবে। দাঁড়াও, আই থিঙ্ক বুঝা গেছে আমি গাইজ। এক সেকেন্ড, আমাদের মেবি এটা ঘুরানো লাগবে গাইজ। এটা তো ঘুরানো যাইতেছে না গাইজ। হোয়াট, একটা রং করে দিয়েছি আমরা। এদিকে কোনো কাজই নেই, দেখে আমরা আসছি শুধু কারণে ওদিকে যাইতে হবে গাইস। ওকে, মাই ব্যাড গাইস। তাইলে আমাদের ফ্লাই করে যাইতে পারি অনেস্টলি। আমরা এখানে কি করতেছি অনেস্টলি? মাই ব্যাড গাইস, মাই ব্যাড। আসলে ওখান থেকে ঘুরাই টুরাই মেবি যাওয়া লাগবে গাইস, বাট আমরা এখান থেকে ফ্লাই করে যাইতে পারি। সো আমরা এই সময় যদি মাল্টিপল টার্গেট করা যায় গাইস। ট্রাই করতে সবার এক জায়গায় গ্যাদার করার।
might blade! Oni coming through! Bam! Finally, I the fairy. Finally, I to the fairy. ওটা চেষ্ট না খুলে যা ধরছিলাম গাইজ অলমোস্ট কিছু তো আছে গাইজ সামথিং ইজ বেটার দেন নাথিং গাইজ রাইট আচ্ছা এখানে ডোর ওপেন করা যায় ওকে 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 Can't catch me! ও ভাই এটা দেখি শুট করে গেছে আচ্ছা ওটা কি গেছে এটা দেখি তো যায় গেছে লিটারালি Must be holding on to them for leverage. All right, let's get him out of here. ট্রাই করতে এক জায়গায় স্ট্যাক করা রেগুলার বাট ইয়া মুভ করে রাখো লিটারালি Who wants some of this? Let's roll. এক অ্যাঙ্গেলে পাইতে আছে না গাইস ওকে Finally, I to the fairy. All right, you're all free to go now. Quick, get to safety. Sorry, but have you seen our little boy? We're awfully worried about him. He's safe. Calm down, dear. We don't even know if he was taken here or not. But... Oh, my little Daisuke! Oh, you must be Daisuke's parents. Yes, that's right. Have you seen him? Where is he? Is he all right? Don't worry, he's safe and sound. Someone's looking after him now on Yashiori Island. I can show you where on the map. He's been worried about you. I bet he'll be relieved to see you. You were the one who saved him? Oh, thank you, thank you! He's the one you should be thanking. No, please, no. No need to thank me. It's my pleasure, really. It's just who I am. It's what I do. Before you go calling me a hero, let me ask you this. Wouldn't any other self-respecting guy who saw another person in danger have done the exact same thing? Really? Just one little compliment and it goes straight to his head. Lol. Why did they siege so many people? These vagrants are insatiable. They'll do anything for money. No one dare stand up to them for fear of what they might do. Oh, would they really do anything drastic? No, actually, because one of the guys, the one with Oni horns on his head, has always shielded us so far. Oh, in fact, his horns look just like the ones this guy has. At night, he would secretly bring us food and water. I don't He's a good understand guy. what he was trying to do. Are you a friend of his? Or perhaps a relative? Relative, I guess. Oh, maybe there's something secretly troubling him. He seemed different from the rest of the gang. They seem like heartless crooks, but I'd say he comes across more like a confused child who made some poor choices. Let me put it this way. There are a few things he needs to straighten out in his head, and I'm here to point him in the right direction. I'm glad to hear that. He's lucky to have family like you. Don't worry. He'll be in my trusty hands. I'll help him see the light. Anyway, you should scram. It's still not safe here. Yes, thanks again. You've rescued our entire family. We are indebted to you. Okay, chalo. Huh. A child that made some poor choices. Anyway, let's get going. While we still have time. Can't catch me.
ও নাইস, এটা মিস করছিলাম আমরা গাইস প্রথমবারে। ওইখানে যাবো কেমনে গাইস, সেটাও একটা কথা তাই না? ভাই এখানে বা ভাই দাঁড়া দাঁড়া, কিছু একটা মেকানিক তো আছে অবশ্যই। What is this thing, guys? Huh? No idea, guys, honestly. I'm like super confused, guys, but দাঁড়াও। Maybe now it should work, right? Okay, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি যদি ওখানে যাইতে পারি তাইলে What the heck? There's another chest here, guys. Sheesh. চলো গাইস, আমরা ফিগার আউট করে গেছি না গাইস? ওকে চলো, নাইস। আর চেষ্টা সে জায়গায় গাইস। নো ইউনিক পাজল গাইস, বাট নট সামথিং দ্যাট আমাদের যেটা হোল্ড করতে পারবে আর কি। দ্য বেস্ট পাজল সলভার্স। চলো, নাইস নাইস নাইস। This is the place. The jig's up. Surrender while you can. See no more. Let's roll. It's showtime. See no more. আমার স্ট্যামিনা কমে গেছে গাইস। শিশ। Can't catch me. Come on guys, I can do it. To the ferry. To the ferry. Who wants some of this? Finally, to the ferry. Attaboy! Bet you think you've won, don't ya? So naive. No This is gata. my home turf. Acha. I'll let you in on a little secret. A long time ago, I picked up this rare paper charm. It's very precious to me. What makes it so special is that if you tear one piece, the other piece starts tearing too. Newsflash, don't care about your cute little origami obsession. You better stay where you are and let me finish. Aren't you curious what the other piece is used for? I'll tell you. It's now the critical component of a mechanism, and when it gets torn, this place goes up in smoke. Yeah, Ooh. the whole hideout is rigged with explosives and ready to blow. What? You're gonna blow this whole place up? We'll get yourself killed too. Oh, don't worry about me. I made sure that I've got an escape route. The rest of you, though, you're gonna be buried deep among the rubble. You've had your fun. Now it's goodbye. Oh, my paper charm.
Where's my paper charm? Oh, I'm sorry. Are you looking for this? Lol. Nice. That's it. But when did you? I snatched it earlier to stop you from doing anything hasty. Why, you... And now you're going to betray me? You're one to talk. What about burying everyone here? If you ask me, that sounds like you've already betrayed our agreement, no? Just give it here! You done talking now? Huh? You sure? Great, because I'm done listening. Yeah! Okay. Oh. Nice. Great work, Takuya. You arrived in the nick of time. Stay away from me. Huh? I said stay away, or I'll tear the paper charm. Hey, oh, okay. Fine. Just calm down. What are you doing? Just because I won't let him blow this place to bits doesn't mean that I won't do it myself. Unless you want to get buried, you should leave this place now. Take everyone here and get out! You won't go through with it. If you were that cruel, then why bother protecting every person you've come across? I'm not here to reason with you. Go! Just get out of here! This sacrifice is mine to make. Mine alone! Why couldn't you just stay out of it? No one needs to sacrifice themselves. All right, then you tell me. What am I supposed to do? I've tarnished our Oni pride and abandoned our ancestors' oath. Only sacrifice can restore my pride now. I chose this path so I could provide for my fellow Oni. I was ready to die from the very beginning. This is between us blue Oni. But you... If it wasn't for you, everything would have worked out perfectly. They're here. We won't let them slip away this time. Oh no, $10,000. Hey, Tenryo Commission! I'm the one you're looking for. I did it. I'm behind everything. Arataki Ito is innocent. You're the ones in charge of detaining criminals in human society, right? I'm sure you can tell who the criminal is here. Huh? It's like he's trying to reenact the fairy tale, sacrificing himself for the Crimson Oni! Ignore him. He doesn't know what he's talking about. It's me you've been looking for, and here I am. How are you ever gonna report back without capturing me? Stop fooling around, Ito. Listen, Takuya, sacrificing yourself won't solve anything. Your sacrifice can't protect me or your fellow Oni, and giving up your life isn't gonna make theirs any longer. Sacrificing yourself is one way to escape your fate, but the only one you'll be setting free is yourself. Listen to me. You wanna be the tough guy? Huh? Well, this is the coward's way out. Don't let your sacrifice stain our Oni pride. The blue Oni have been scraping the bottom of the barrel all these years, so let's give them a new beginning. We've made mistakes, but we can make up for them. Fate hasn't been kind to the Oni? Well then let's tear it up and start over. But before any of that can happen, you need to get yourself behind me and forget about all that self-sacrifice stuff. Now let's go. But we're not done talking about this. Takuya! Okay. Oh no, কেউ ডিস্ট্রাক্ট করবে নাকি গাইস? কেউ ভাবতেছে Oh no, ওটা ধরা গেছে গাইস। Oh no, ওটা ছিঁড়ে গেছে গাইস। Oh no. I'll take care of this. There are still people in danger. Go, help them. What? Hey, I got Rockstar this. Ito or what, guys? Rock can চলতেছে full. Forget about me! Just go! It's what I deserve! Ah, shut up, would ya? One punch man or what, guys? I'm pretty sure he's saved. They're gonna slow motion freeze score this other guys, but yeah. We managed to save everyone! But what about Ito and Takuya? Paimon hopes they're alright. Let's wait a little longer. Yep, they're fine. It's Ito and Takuya! That's gonna hurt tomorrow. What's up with the looks on your faces? I said we'd be okay, didn't I?
I'm sure I'd be looking a whole lot sharper right now if it wasn't for that brutal bean attack of yours earlier. I'm just happy you made it out alive. We didn't want to make things too easy for you. Why? Why would you do this for me? I'm the guilty one here. I don't deserve this. Because we're Oni, that's why. We share the same blood, brother. Our parents and their parents before them never taught us that it was okay to abandon family in need. I just wish you'd come to find me sooner. If you knew about me all along, then you should have come and asked me for help. I never would have dreamed of turning you away. The Blue Oni disappeared so that they wouldn't bring trouble to the Crimson Oni. If I came to you for help, wouldn't that just undo everything the Blue Oni have done? Not to me. I've always respected the Blue Oni for their sacrifice. Nothing they did was in vain. It's only because of them that we have survived to see today, and built a world where Oni and humans can live side by side. Honestly, everything that I have now, I owe to the Blue Oni. And let me tell you, the Inazuma of today wouldn't see you as a villain just because of the color of your horns. You say all that, but in spite of everything, you're barely getting by. That's just how I roll, man. You remember the pact, don't you? We're not supposed to suck up to the humans. We're supposed to earn their respect. Every member of the Arataki gangs had a tough time trying to fit in. Take Akira, for example. He snores like you wouldn't believe. Or Genta. He's got a serious temper problem. And Mamoru, well, he's colorblind. Even Granny Oni, she got that name for taking me in as a kid. We're all rejects and outcasts in some way, but we don't care. You want to talk about pride? Well, in our gang, we're proud to welcome anyone who's been through adversity with open arms. But don't worry. The Arataki gang's already a bunch of misfits. You really think you could cramp our style? We've dealt with the Kairagi and the people they took captive. I assume the two of you are finished talking. Takia, based on the findings of our investigation, I hereby announce that you are officially under arrest for forceful seizure of people and property. Please do not attempt to resist. All stolen articles will be reclaimed. That means we'll be seizing all the goods you passed on to your kin. No, please don't! Without those goods, they'll... It's all right, Takuya. Those goods never belonged to us anyway. Don't worry, I'll help take care of your kin. Now that I know the situation, I'll personally make sure they never suffer again. Might want to put your grand plans on hold there. You're under arrest too, for numerous assaults on the Tenryo Commission officers. Oh, yeah, I guess I forgot about that. But no worries, I'll put my gang on the case. My boys will take good care of the Blue Oni. Yeah, oh no, arrested them too. What the heck? Oh, right, yeah, That's what they get for resisting the Tenryo Commission. I think now আমাদের help করতে হবে, guys. Yeah, I guess it's up to you then, Traveler. Sure. Could you be a pal and tell Granny Oni about the Blue Oni situation? Sure, will tell her everything. Thanks. And thanks for sticking with me to the end. Once I'm out of the slammer, I'll find a way to make it all up to ya. As for you two, lending them your aid when you knew full well they were in the wrong means that the culpability extends to you too. But given your unique circumstances, and in light of the complexity of this case, we won't press charges this time. Sorry for the trouble. Hey, wait! Unique circumstances? Are these guys like a big deal or something? No, it's nothing like that. Oh, yeah, okay. Cool. Because I was gonna say, you know, like, I'm kind of a big deal myself. You know? Yeah, all right, sure. See you next time. Whenever that'll be. Okay, chalo. Oh no, Beetle fight করতেছে না? That was a cute story, guys, actually. I like this story. Not a very thrilling one, guys, but yeah, that was a good story. Well, he's pretty. এখন শেষ হয় না, আমাদের গ্র্যান্ডমের সাথে মিট করতে হবে। What? আমি জাস্ট এখানে ল্যান্ড করলাম, গাইস, আমার উপর ওইটা পড়ছে, দেখছো গাইস? লিটারালি what was that, bro? Hello? ঠিক আছে ভাই, নাইস ওয়ান গেনশিন। জাস্ট টিপি মারছি গাইস, টিপি মার আসছে সাথে সাথে ওইটা মাথার উপর পড়ছে গাইস, লাইক হোয়াট?
Running on everything that happened. Okay. Yes, that does sound like my Ito. So, did they take Uncle Ito away? Yes, they did. But don't be too upset, Daisuke. We will have the chance to see him again. He and his gang may have acted recklessly, but the fact remains that he still helped us. Yeah, I knew it! Uncle Ito helped us, and he's awesome! Now, don't get any ideas, Daisuke. Ito is a far cry from awesome. He still caused a lot of trouble for a lot of people. If you ask me, I'd say he's like one of those little Oni Kabuto you kids are playing with all the time. Though he looks fierce on the outside, he has a kind heart. He's not a delinquent, but he'll never back down from a fight. I don't really get it, but it sounds like a compliment. I can't wait for my next beetle fight with Uncle Ito. Thank you, Granny, for taking care of our little boy. I hope that Ito and his friends will be released as quickly as possible. Yes, you needn't worry. The officials in the Tenryo Commission will certainly exercise sound judgment. It's time we started heading back. We'll be sure to visit again soon. Okay, chalo. Ah, I'm glad that everything was resolved in the end. Things were looking quite dire, but now the future looks bright. Wonderful. I like how my parents are so chill, guys. You know, little other kidnap ko ene guys. Ato din por dekhte sine der nijer bachchare arki be like, bro, we are full chill. Kono kichu nai. Be like, we are all happy now. As for the blue Oni, just leave them to me. It's like a Mortar chilo, honestly, An guys. old granny like myself can do, it's caring for others. Do you need our help? No, no. Go on ahead. I'm sure you have other adventures beckoning. Besides, once Ito is released, he'll be here to help me. Is he always like this? Oh, yes. And you know what? I think that's what makes him adorable. Wouldn't you agree? He does whatever he puts his mind to. He's sincere, brave, and determined. Back when I took him in, everyone thought I was most unusual indeed. They started calling me Granny Oni, but I've never been ashamed of this name. On the contrary, I'm quite proud of it, because Ito is my pride and joy. Okay, chalo. A long, long time ago, in a village lost to time, there lived a crimson Oni and a blue Oni. They were the best of friends. Okay, about same The story. crimson Oni wanted to be friends with the humans, so the blue Oni played the role of the naughty kid. And then he left. Maybe story last ever extend kor After onekdin a bochor long por time, abar back the korche. crimson Oni was living happily with the humans. Yeah, story add hobe But notun in guys, his right? heart, he wanted to bring the blue Oni back home. Yep. I will see amra guys. The Crimson Oni didn't know where to find the Blue Oni. His search took him up the highest mountains and across the widest rivers. He found many traces of the Blue Oni, but the more he found, the clearer it became. The Blue Oni was hiding on purpose. So just as the Blue Oni had once done, the Crimson Oni left him a letter. Dear Al, I've made lots of human friends now, and I want to have a big party for everyone. I want all my friends to be there. That means you too, Al. If you don't want to meet me, you can just watch from a distance. The Blue Oni snuck back to the village and hid in the shadows. He saw the great feast and roaring fire and longed to join in. But though his stomach rumbled, the Blue Oni remembered the oath of old and kept his distance. Suddenly, he jumped. The Crimson Oni was right behind him. Hey, you're finally back. Come on, I'll introduce you. It's time everyone met my best friend. Hey, Traveler! Remember that pit at the bottom of the chasm? You know, the one that the giant pillar smashed into. Simon took a quick peek before we left last time. আবার সুগ্রো সে মারাই দেবে guys. Light coming from inside
You've been wondering about that too, huh? Now that we have some time on our hands, let's go and take another look. আমাদেরকে চ্যাজম যাইতে বলতেছে মানে ক্যাজমে আর কি ওকে তো আমরা মেবি এখন স্টোরি কোয়েস্ট করতে পারবো না আগে দাঁড়াও তো F5 event shop we have event shop guys okay complete chasm maze to unlock okay chalo kalke tomorrow guys we are doing the perilous trail we are doing the event chalo guys amader finally amra full experience ta amra actual experience korchi so yeah guys there we go chalo let's go somewhere guys kalke amra korbo je amader main story event yeah আজকে লম্বা দুইটা স্টোরি করছি ফার্স্টে ইয়ান ফে স্টোরি দেন দ্য ইউটোর স্টোরি But yeah, Eater story it was way better guys. But yeah, fun time guys. আজকে honestly অতটা টায়ার্ড ফিল করি নাই আমি মানে এখন করতেছি একদম বাট ইয়া নরমালি অনেক টায়ার্ড মানে কাল ওই মানে এর আগের যতগুলো স্টোরি করছে ওগুলো অনেক টায়ারিং ছিল কোকুমি স্টোরিটা অনেক টায়ারিং ছিল গানের স্টোরিটা অনেক টায়ারিং ছিল this story guys I think মানে Eater's energy তে maybe you know অনেকটা ইয়ে হয়ে গেছে আর কি yeah it was a nice story guys the crimson oni and the blue oni চলো গাইজ আমরা একটা সুইটেবল স্পট এন্ড করে গেছি কোথায় এন্ড করা যায় অনেস্টলি হ্যাঁ ঠিক আছে চলা যায় গাইজ অনেস্টলি আরে আমাদের সব কিছু শেষ গাইজ আর যেটা জিনিস গাইজ যে আমরা কাজ করতে পারবো আমাদের তো টোটাল মনে করো 5 দিন সময় আছে বাট কালকে শুরু করা মনে করো 4 দিন থাকবে আমাদের হাতে গাইজ টোটাল একদম মনে করো 4 দিন সো ইয়া মেবি কালকে ইয়া আমরা তো শুরু করবো আমাদের 4 দিনে হোপফুলি আমরা পুরোটা কমপ্লিট করতে পারবো গাইজ আর অলরেডি চ্যালেঞ্জও নিছে যে আমরা ইউনো পুরো দেখাবো এটা গাইজ সো ইয়া চলো লেটস গো ইয়া স্টোরি থাকতেছে আমাদের ইয়ান শাও ইয়ান ফেই কুকি অ্যান্ড ইতো কুকিকে আমরা দেখিনি না গাইজ এই পর্যন্ত শি হ্যাজ নট বিন ইন্ট্রোডিউসড মেবি তোমার ওই ইসের স্টোরিতে হবে গাইজ বাট ইয়া গাইজ আজকের আমাদের এই পর্যন্ত গাইজ হোপফুলি তোমাদের স্ট্রিম ভালো লাগছে অ্যান্ড অ্যাগেন গাইজ যদি স্ট্রিম ভালো থাকে গাইজ মেক শিওর টু লাইক দ্য স্ট্রিম আর যদি নতুন হয়ে থাকো গাইজ আমাদের চ্যানেলে গাইজ সাবস্ক্রাইব করে দিও গাইজ অ্যান্ড শেয়ার উইথ এভরিওয়ান যাতে আমাদের চ্যানেল অ্যান্ড কন্টেন্ট সবার কারণ মনে জানে আমাদের ডেলি কিছু আছে গাইজ সো কালকে গাইজ আমরা ডেফিনেটলি আমাদের ইভেন্ট শুরু করবো অ্যান্ড কালকে ইয়া অনেক এক্সাইটেড গাইজ ইউনো যেহেতু আমরা নতুন স্টোরি কোয়েস্টটা করবো আর কি মেইন স্টোরি ইভেন্ট আর কি আমাদের 2.7 তো ইটস গোনা বি লট অফ ফান গাইজ চলো দেখি গাইজ আমাদের কি টুইস্ট অ্যান্ড টার্ন আসে আর বাই দা গাইজ আমাদের কি জানো এই এটা দেখতাম আর কি আমাদের প্রায় 4000 হয়ে গেছে না গাইজ প্রিমো জেমস ওকে 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 আর 6 দিন আছে না গাইজ ওকে 6 মোর ডেজ সো 7 দিন পর আমরা নেক্সট ব্যানারটা পাওয়া যাবো I'm not sure যে কোন ফোর্সের ক্যারেক্টারগুলো ফিচার করবে গাইস বাট দেখি যে নেক্সট ব্যানারে আসলে আমরা ইফ ইউ আর গোয়িং ফর ইট গাইস অর নট বাট ইয়া চলো ইয়া ওকে চলো আমরা আজকে এন্ড করে দিই আর আর্টিফিস ফার্মিং মেবি কালকে থেকে শুরু করবো না সমস্যা নেই আজকে পরে মেবি আবার ঢুকে করতে পারি অনুষ্ঠান জানি না গেছে যদি ফিল হয় পরে গেছে মেবি বাট এখন অনুষ্ঠান এখন আর খাওয়া দাওয়া করা লাগবে গেছে না অনেকক্ষণ স্ট্রিম করে ফেলছি সো ইয়া উই আর গোয়িং টু ইট আওয়ার ডিনার অ্যান্ড দেন আমরা জানি না মেবি খেলতেও পারি আবার প্রবলি ঘুমাইতেও পারে গেছে বাট দেখছি
সো ইয়া গাইস চলো কালকে দেখা হইতেছে গাইস নতুন আমাদের স্টোরি কি বলে 2.7 মেইন স্টোরি ইভেন্টে অ্যান্ড হোপফুলি গাইস অ্যামেজিং স্টোরি অবশ্যই so yeah guys, see you tomorrow and again hopefully you guys enjoy the stream and again guys make sure to like, share and subscribe. See you guys tomorrow and till then bye bye, tata, love you all, peace, good night guys, take care, bye bye.